Stream should be on. Oh shit, we have opening ceremony. Yo, let's go. Got my stream on just in time for it. Oh, it's buffering. Don't do that. Hello people. Yeah, stream should be all good to go now. I was a little bit late because oh my gosh, why is it buffering? Alright, let's turn the quality down, I guess. I don't know what else to do. Yeah, woke up a little bit late, that's all. But I'm here, LCP Grand Finals. Alright. Audio quality is terrible, by the way. It's great watching it live. I would imagine, yeah. Yeah, I can turn up the opening ceremony a little bit. We'll turn it back down when the cast starts. Yo, the LCP trophy is kind of sick. The logo looks really good on it. Was I supposed to hear something come out of her mic there? LOL Region Trophy Tier List when? True. Is my stream gonna get copyrighted for this? Audio's not the real item in the stadium. Yeah, I can tell it. I don't know what the deal is with that. I wonder if it is on any other streams. I'm about to check. Let's see if we have stadium audio anywhere. Not there. Okay. Doesn't look like it. Huh, alright, they're just playing studio audio on all of them.
Is this like a well-known song? And is that a well-known singer, or? Singer's kind of known-ish first time you've heard the song. Alright, well now I can hear stage audio. That's definitely her singing on the stage. You have no idea who she is or what the song is. Nice. Big opening ceremony, let's go. Yeah, this is definitely her mic now. Well, it's like, it's layered on top of the studio audio, obviously, but at least we can hear it now. Chris Rose, thanks for the sub. Wait, so is anybody in chat, like, at the stadium right now and can hear it in person, or? It's like, I'm kind of curious if you can hear the studio audio at all, or if live it's just the live singer and that's it. You're here from the thumbnail. Is there even a thumbnail? There's no thumbnail. It must just be like whatever is automatically on there. Okay, the guitar solo. I'm surprised they don't have like backup dancers or anything.
Các bạn đã đến với cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng, nơi diễn ra trận chiến cuối cùng để xác định ngôi vương LCP 2025. 让我们欢迎 CFO 上路 Driver。CFO 上路 Driver。Okay, 10 out of 10 opening ceremony. Peak production, holy. 让我们欢迎 CFO 上路 Driver。Alright, do we think Driver and Talkie will have a dance battle? Oh, let me turn this down again, by the way. CFO 导演巨匠。W production better than LEC? I mean, we don't know yet. Haven't seen the LEC Grand Finals ceremony yet. 让我们欢迎 CFO 中路后 Q。CFO AD 报告。So I would predict probably like a CFO like 3-1 or something. But I'm like slightly holding out hope. That's the fun fact. The Vietnamese co-streamer who introduced the members was a football caster who swapped to LoLCasting and has semi-retired. This co-stream is like another official cast for the match. Oh, that's kind of fun. How many viewers does he get? Is it like the same type of deal as some of the Western co-streamers where he'll just have more viewers than the official broadcast sometimes? Sometimes way more. Okay, so it's like the equivalent of like K-Drill or something. Alright, I heard they're starting Hero today. Let's see if it's true. Alright, Hero Sunday. We need Hero Sunday. What is this background song? What the heck? Is this not the most underwhelming song ever to be playing right now? Which menu should you have if Secret Whales win?
McDonald's. A McDonald's double cheeseburger. Đường dưới xạ thủ Andy. This entire thing is goofy, super underwhelming. I mean, Và cuối cùng hoàn thiện đội hình. listen, I'm not here for the opening ceremony. I'm here for the games. Một lần nữa hãy cùng tôi cổ vũ thật cuồng nhiệt cho hai cái tên cuối cùng ngày hôm nay. CBTC Flying Oyster. Why is it so silly, Core? I don't know. Maybe because Secret Whales is a silly team. Did Secret Whales choose this music? I wouldn't be surprised if the teams got to choose. I remember that they did that once. There was one international tournament, I don't remember which one it was, but they had every team choose a theme song for their teams. And then that theme song would like play. Con người càng vậy. Nước đầy ắt sẽ tràn. Trăng tròn rồi lại khuyết. Vạn vật vốn vậy. Con người càng vậy. 秋意正浓，北雁南飞。人们常说盛极必衰，但也有一句话：命由我不由天。你有想好新的赛后舞蹈吗？你那么想看哦？不是我，是粉丝。哦。 That's so silly that they chose that as one of the CFO clips. Because I thought that, like, that play that they showed, I thought that CFO was making a bad play when they did that. And then it was just that Secret Whales played it even worse. 人凭志气，虎凭威。 Một kill chưa nằm tiếp theo đuổi mạng người đi sang bên phía đội TSW và sau đó thì sao? Tàn vỡ hoàn toàn đến từ đại diện của khu vực VCS đâu vô được bắn thoải mái khi mà đang có cho mình phá ngã đằng thần. I think I like the Vietnamese production a little bit better than the Taiwanese production, though. The Taiwanese production was cool for like one day, and then it got really repetitive really fast. Đánh giá thấp, nghi ngờ bản thân tụi mình đã vượt qua tất cả để có thể đến được đây. Chỉ một trận chiến cuối cùng nữa thôi. 2012 và 2016, Cung Tiên Sơn là nơi những người đàn anh của mình đã làm nên sử. Và thế hệ của tụi mình đã sẵn sàng để viết tiếp trang sử. 棋逢敌手，巅峰之战再次上演。人往往会在逃避命运的路上遇见他，你的命运就是我。 Không đâu, định mệnh của tôi là trở nên vĩ đại. Hello Đà Nẵng, Việt Nam! And welcome to LCP 2025 Finals Weekend. On behalf of the organizing committee, Where am I we would from? like to extend a cheerful welcome I live in to the all US of right you. now. Thank you very much for taking your time to come together. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chung kết tổng LCP Finals Week
2025. Và trước khi chúng ta chính thức bước vào những ván đấu bùng nổ, ngay bây giờ hãy cùng chào đón sự hiện diện đặc biệt của những vị khách quý đã đến đây để cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc lịch sử lần đầu tiên chung kết tổng LCP 2025 tổ chức tại Việt Nam. Ladies and gentlemen, and now we are honored to welcome our distinguished guest. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng. Please welcome Miss Trương Thị Hồng Hạnh, Director of the Culture, Sports and Tourism Department of Đà Nẵng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng. Very welcome, Mr. Nguyễn What's my Trọng prediction? Thao, So Deputy Director I of would, the my Culture, prediction would Sports probably and be like Tourism CFO Department of 3-1, Đà Nẵng. Xin được trân but trọng I giới obviously thiệu want sự Secret hiện Whales to diện win, của ông and I Hoàng think they Việt can Anh, do it. I think Chủ there's a tịch chance. Hội đồng Quản trị, There's a chance that Công ty CFO cổ come phần out and viễn just thông stomp them, but there's also a FPT. chance that Secret Whales could make it really interesting. Welcome, Mr. Hoàng Việt Anh, But if I had to put Chairman an official of prediction, I would just say FPT 3-1 Telecom. CFO. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Ngô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT. Very welcome, Mr. Ngô Mạnh Cường, CEO of FPT Telecom. Và chúng tôi xin được gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với các đối tác, đại diện các cơ quan truyền thông báo đài và đặc biệt là các khán giả hâm mộ đã có mặt trực tiếp tại Cung Thể thao Tiên Sơn và đang theo dõi livestream. Wouldn't the CFO loss be a big upset? It would, yeah. But I've kind of thought that Secret Whales have been like surprisingly promising, like all split. So I'm just saying, I wouldn't be shocked. And now we really want to see your great energy. Who are the fans of CFO? Và ai là fans của Like I think if CFO gets good drafts, they can actually just like win. They can outplay. And now, So we'll see. I'm telling you, I'm so excited. Everyone, are you ready? Oh wait, let me các bạn đã sẵn sàng chưa? grab my champion tier list and just throw it over on my Rất second tuyệt monitor. vời. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận thi đấu. It's the difference between tại seed 1 and 2 LCP compared to năm seed 3. And 2025 like in this region, Finals Weekend. this is live on national TV, by the way. That's crazy. The last time that I saw a league broadcast on national TV in the US was Worlds 2018, played on US national broadcasts, but I haven't seen anything since then. Xin cảm ơn Đinh Nắng, xin cảm ơn Kim Đô và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Wait, I mean, like, I think that Secret Whales is closer to CFO than PSG is to Secret Whales, is what I would say. Ván đấu đầu tiên của trận chung kết tổng ngày hôm nay được diễn ra. Trong lúc But not by chờ much. đợi những tín hiệu đầu tiên của giai đoạn Like, cấm CFO are tài definitely the chúng tôi favorites. nhìn lại về những điểm nổi bật nhất ở trong người ta hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, Unless you're asking, like, có những cái what's the difference when they get to Worlds, and the only difference at Worlds is that it affects who you can draw as your first opponent in Swiss. So getting a higher seed in playoffs means you'll get an easier round 1 opponent, or like, in theory you'll get an easier round 1 opponent. Trận đấu cuối cùng của mùa giải rồi, ai cũng đã hiểu nhau rồi, cho nên thời điểm này cần lắm những vị tướng thật sự lạ trong bể tướng của cả hai đội. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cái ván thi đấu đầu tiên bên phía Sebo sẽ là đội chọn đội xanh trước và họ But starting with round 2, it's đưa ra những random, I lựa chọn believe. của thời điểm hiện tại. Và bể tướng của Sebo nói thì chúng ta có thể thấy là rất rộng. Họ có thể sẵn sàng mang ra những pick mà lâu rồi chưa đánh. Nhưng player tự tin là how's the volume? It's is it the same, better, worse than yesterday? Am I from EU? Nope, I am from NA. Đối đầu với PSG thì chúng ta cũng có thể thấy rằng Asia luôn luôn là một hot fan khi mà các đội tuyển họ đối đầu với cả PSG. Although I'm gonna be honest, I think if Secret Whales play against an NA team, like if it's like Secret Whales versus 100 Thieves, I'm cheering for Secret Whales. Một, họ muốn tẩy tướng. Hai, I'm not ride or die with the NA teams. và để vô hiệu hóa con tướng này ở trong các ván đấu còn lại. Đối đầu với PSG
chúng ta gọi là ban. Let's see. Faker picked Yone and Chovy countered with Vex. Hy vọng là nó không xuất hiện Interesting. ở trong phía I think the last time we saw Vex in pro play was when Quid played it at Worlds and got destroyed. He went like 0-8 or something. Và thực ra các đội tuyển khác họ có thể đánh There it is, the Sunday King. bot không thắng, bot không thắng. Come on, Hero. That's like one of the... Okay, so I think that Secret Whales can win, but they need a lot of things to go right. So they need Hero to actually play well, because Hero's been pretty inconsistent all year, but there's always the meme of Hero Sunday where he plays super well on Sunday, and today is Sunday, so we pray that Hero is consistent today. That's like key number 1. Key number 2 is draft. We need Coach Null to draft real team comps. Null sometimes drafts Secret Whales into a hole, and they just lose the game before the game even starts. So if we can avoid that, that would be really nice. Và ngày hôm nay thậm chí là có nhiều người còn chế cái tên TSW ra một cái chữ khác, đó là Tiên Sơn Win. Đây rồi. And then the third thing is that Secret Whales yesterday against PSG, when they got into like super winning positions, they started panicking a little bit. Like I don't know if they just got like too excited because they're inexperienced or what happened, but they started playing like really unstable when they got in super favorable positions in games. So they need to keep calm, clean up their late games, don't throw anything. And CFO are playing Driver in game 1, and I'm assuming that they're blue side based on the side of the arena that they're on. So I would love to see Secret Whales go for the I would love to see Secret Whales try to play Gwen, like blind pick Gwen. It's a strategy that a lot of teams have used against Driver and has worked pretty well every time because Driver doesn't have a response to play against Gwen. Là cấm và chọn là cái chúng ta đang mong chờ. Nhưng trước hết thì rất nhiều bạn trên kênh chat của LoLPacific đã hỏi là không khí We need Doggo to in. I don't really think Doggo's gonna in. Doggo's not really much of an inter. The people on CFO who int the most, I would say, is like Kaiwing, and then like sometimes Driver and sometimes Rest, but Junja, Hongkyu, and Doggo don't int very often. Alright, game 1 draft, let's get into it. Wukong, Aurora, Azir bans. I'm assuming Secret Whales are going to ban Azir Talia every single game, that's what they did yesterday. Dire cannot play either of those champions, so just take those out of the pool forever. Because like, normally what you would do is that you would leave Azir and Talia both open. Okay, draft disappeared. Anyways, what you would normally do is that you would leave both Azir and Talia open, and then the enemy team would pick one of them, and then you would pick the other. That's like what you would normally see in a draft. The problem is that Dire is pretty bad at both of them, so Secret Whales just have to ban those champions every single game unless they have like a specific answer for it. So we've been seeing Secret Whales ban Azir Talia every game. Same thing for CFO side, they banned Wukong. I would imagine they're probably going to ban Wukong every game. Histo has been pretty good at Wukong. And if CFO are banning it on blue side, that means they're not willing to first pick it, so... Okay, come on, look, I understand, like, it's fine to remake Draft to Season Finals, but why did they, like, cut out the music? So at least keep the music going, you know? Keep the fucking hype. So you're from NA, but you live in C now, you're learning LCP. I've been enjoying LCP a lot, actually. I mean, there are some teams that I don't really care for, like some of the bottom tier teams that I don't really care for. But I've really fallen in love with Secret Whales. I like CFO a lot. I think that GAM can be fun to watch depending on what their form looks like. Missed the opening ceremony, wasn't good. The opening ceremony was like, it was aight. GAM challenged CFO once at Road to MSF Finals and got 2. Okay, so that was actually like, I feel like everybody who watched that series though would have like said the same thing, which is like, we have no idea how the fuck GAM won any of those games. Like it was so weird. It was
I feel like CFO were playing so much better, and then Gam were just like pulling off miracles to win games. It was definitely an odd series. That entire run from Gam was weird. I think their series against Talon was also pretty weird. Tại vì chúng ta đã chứng minh được sức mạnh bằng cách góp mặt tại trận đấu cuối cùng. Rất hấp dẫn, rất nghẹt thở đúng không ạ? Khi mà ở trong phase cấm đầu tiên thì mỗi đội LCP is really fun, full send fights all the time. I actually think we're not going to see that much of that. These two teams are probably the two most disciplined teams in the league, I would say. Like, a lot of people think that Secret Whales is like a fight balls to the wall team, but I feel like they're way more disciplined than people give it credit for. It's just that they're really good at, like, committing to the fight once they go for it. Like, once they've decided that they want to go for a fight, they fight, like, really well. But there are definitely a lot of times where Secret Whales will identify that they don't think they can win a fight, and then they don't fight. Same thing with CFO. Take the glasses off? No. What do you have against my Secret Whales glasses, huh? I think they're dripping. Nó tầm ở thế giới rồi, nhưng cái vấn đề của họ là điểm rơi tâm lý. Thì tôi có hỏi tuyển thủ và tôi có hỏi ban huấn luyện thì ngày hôm qua Hito có bị sượng hay không? Thì đúng. If you wanted me to take off the glasses, you should have cheered harder for PSG yesterday. Cho nên tôi xin phép đang đứng tại sân nhà. Yeah, like one of the things that I'm looking for is that CFO have had an issue all split with overfighting on objectives. So they keep on, like, they've just continuously been fighting every single Void Grubs, every single second Drake, every third Drake, all the Heralds and stuff. And it's like, sometimes the conditions in the game will be really bad and CFO will just go for it anyway. So I think that that's an avenue where Secret Whales could run away with early games. Alright, so bans came out. Pantheon ban, Aurora, Nico. Jarvan first pick is really interesting. I feel like that's not real. I think Secret Whales could go. I mean, I would still want them to go Gwen. I think that playing Gwen against Driver Blind is really good. So like a Gwen Kiana here would be a good one too, in my opinion. I would like to see that. You could also go like Gwen Oriana if you wanted to. They're gonna go Rumble. Alright. I mean, I guess it's fine. I just feel like you're wasting potential if you don't go, if you don't like try to abuse Driver. Because like Rumble doesn't counter all of Driver's champions, so. But they're gonna go Rumble Annie. I think that when you go Rumble Annie, the junglers you're looking at are either Kiana or Vi probably. I'm really hoping they don't go Trundle. That said, it was interesting because it felt like Secret Whales weren't willing to play Kiana yesterday. Like, we got 4 games and they didn't pick Kiana one time. I think Kiana's like really strong right now. Can I move the can? Yeah. Yeah, you guys will have to remind me. I always forget to do this for some reason. Annie ở thời điểm hiện tại thì chúng ta còn được con Xin Giao. Orn Lock-in. Hoặc thậm chí muốn được thì chơi Vi luôn. Được thì chơi luôn con Vi. Nhưng cái vấn đề Vi gặp Javan cấp 2 đi qua tìm nó cũng sẽ là vấn đề rất là lớn. Và chúng ta quyết định sẽ They're gonna go Alistar on 3? They're not picking jungle? Hỗ trợ cho Taki tại vì Really? trên đều đã có, chúng ta không sợ con Sylas xuất hiện. I mean, like, Alistar blind is weird. I feel like CFO have a lot of engage. They could totally go something like Rakan here if they wanted to. Strong against Alistar in lane, can follow up on the Jarvan and the Ornn and stuff. I think Secret Whales should ban it. I don't think you blind pick Alistar unless you're willing to ban Rakan. Then on CFO's side, I think they're probably just going to ban junglers, right? Like, they're just going to ban, like, Vi Nocturne and call it a day. Kiana ban? Okay. Makes sense. Do you watch VCS? I do not think Vikings will lose the relegation series against Saigon Dino, no. I haven't really watched them, but I've heard a couple of analysts talk about it who do watch the VCS, and they're all pretty convinced that Saigon Dino will get blasted by Vikings, so. Alright, so Rakan is up.
cặp BO năm này khi mà cả hai xạ thủ của họ SD và Doggo đều sử dụng Kai'Sa rất là tốt trong khoảng thời gian chờ đợi họ đưa ra những cái đáp án. And Trundle ban. I feel like that's weird. I think that Trundle is like the last jungler Secret Rails would ever want to pick here. I think they're probably going to go Vi, would be my guess. So với lại những tuyển thủ xạ thủ còn lại ở tại LCP. Unless they think that Vi is too weak into Jarvan early. Chúng tôi đang nhìn cái màu là TSW muốn đánh Senna đường dưới. Okay, they're going to go last pick jungle, grabbing the Yunara. Về lối đánh đó là xoay quanh xạ thủ. I still think CFO probably just go Rakan here. They could go like Rakan Sivir. Would round out their comp pretty nicely, I think. Khả năng cao là sẽ phải lấy Corki để có thể đi lại với Yura, còn nếu mà lấy các vị tướng khác thì sẽ bị Yura át vía ở trong cấp độ đầu tiên. Còn một con tướng ở vị trí đi rừng, nó sẽ là con bài tẩy nếu như. Actually, has Doggo played much Sivir? I feel like I don't remember Doggo playing Sivir. Alright, so there's Corki. Maybe he's worried about playing Sivir into an equalizer, maybe? Not sure. If the last pick's gonna be Vi or crashing out. I think that Vi last pick is actually correct here. I would be pretty surprised if they go something else. Like, I'm trying to think of what else you could go. It's like, it's gonna be like Vi or Nocturne. I don't think Xin Zhao is very good this game. Like, what else could you even go? Like, Xin Zhao's not good, Lee Sin's not good, Zed, no, Viego, no. I think it has to be Vi or Nocturne. It's one of the two. Casters are saying Poppy. I think Poppy would be weird here. Like, it counters Jarvan, but it just... Eh. What? Okay. Alright. I mean, listen, I don't think it's that good. I think Lee Sin is Lee Sin is hard to play when enemy team is like a fucking beefy frontline like Orin. He's never gonna get an insec on Corki ever, because Corki's got W. I mean, like, the advantages of going Lee Sin is that, like, maybe you can bully the Jarvan early, you can, like, make plays with the Annie. Who do I think will win, Genji or T1? Well, I'm not really sure, because I haven't watched any of the games. Like, I didn't wake up until, like, right before LCP started, so I haven't... Like, I saw that T1 were up 2-1 at one point, but I don't know, like, what the momentum of the series looked like, or, like, what form the teams are in, so... I mean, something that is interesting is that CFO went Rel instead of Rakan, which is weird because Rel is countered by Alistar, so they kind of self-counterpicked. Và bây giờ thì Team Secret Rail đang đứng trước cơ hội để có thể làm nên lịch sử. I don't know. I think the Secret Rails have ways to win. Like, if they can get the Lee Sin ahead by working with the Annie, that could be good. I think that Secret Rails bot lane should feel pretty fine this game. Có được cái tình hình tốt nhất khi tiến vào trong trận đấu đầu tiên trước các thành viên của Team Secret. Đó là CFO. I don't know. I feel weird about it. I think that Secret Whales can only win if the Lee Sin gets ahead early. It's like Secret Whales don't have a great team comp to facilitate Rumble. It's better than their Rumble comp yesterday. Like, at least this time they have, like, Annie and Alistar that they can pair with it at least. But, like, I don't think that Rumble is, like, insanely useful this game. I think Lee Sin is going to be completely useless if he doesn't get ahead. But he can try to abuse the Jarvan early. So that's kind of the angle. Whereas for CFO, I mean, like, they can just kind of play this game slow if they want. They've got a lot of scalers in this game. Like, Orianna scales really hard this game. Enemy team has no tanks, so Orianna's shockwaves are going to be crazy later. They'll have, like, ornaments coming through and stuff, so... Yeah, I mean, like, I would say that CFO definitely, like, outscale this game. I know that's a question that people like to ask a lot. So it really just depends on how this Annie Lee Sin goes. Với la móc điện được nâng ở cấp độ 1, anh ta đang hướng đến việc ăn lính từ xa một cách an toàn, bởi vì hướng đi rừng của con bài Lee Sin cho tay Huyết Tố đang là ăn từ dưới xuống.
ăn từ trên xuống. Còn vừa rồi thì Kai Wing đã có một pha hack kim thuật không trúng được vào vị trí của Taki. Với bộ đôi Alistar này thì ở cái đầu một bạn không có nhiều điều để làm và Taki cùng với Eddie là. Does anybody know off the top of their heads if there have been any Yunara players who have gone default Yunara instead of Spirit Blossom Springs? Because I actually like the default Yunara skin better. Đang tạo ra được, bởi vì thường đi đường với Cookie sẽ rất khó để có được cái lợi thế ban đầu dựa trên khả năng cấu rượu của nó. Nhưng với Yura với Alistar, Genji stomped game 4. Oh, does that mean Chovy won with Vex? Okay, kind of hype. I guess Chovy can just win with like all of the weird champions. Từ những cấp đầu và hơn nữa thì họ bán máu, lấy thế lên cấp độ 2 trước nên không bị đè nén đến từ sức sát thương Cookie ở giai đoạn early game. Còn với vòng rừng của hai người chơi đi rừng thì hiện tại Junja đã sang xong 5 bãi. Anh ta ăn từ mảng dưới lên mảng trên này. Let's see. Interesting jungle pathing. Anh ta ăn từ trên xuống dưới. Junja pathing topside is like kind of odd. Mỗi người một con cua. Như ở khu đường giữa này thì Dale đang làm rất tốt nhiệm vụ mình khi mà Hawkkill đang bị cấu rỉa máu liên tục và tạo ra một thế đẩy dành cho TSW. Còn ở khu đường dưới thì sao? 18 chỉ lính Doggo đã tìm lại được thế trận của mình rồi. Nhưng chờ xem đường trên đang có Maybe if Japanese teams can contract best junglers. I I actually think that, okay, let's see. There's no way Junji is just gonna 6 camp topside and then kill the Rumble, right? That's like crazy. Man, that's like a bad timer for Hero to lose Flash, because Junji loses literally nothing for that. Yeah, what was I gonna say? Oh yeah, I think that the Japanese junglers are actually, or like the junglers for the Japanese teams are pretty good. I thought both Citrus and Johan looked pretty solid. I think that the two Japanese teams, their biggest problems is that they have weak top laners and weak bot duos, so top bot support, they need better players there. But both of their teams have solid mid jungle. And then as for the Chiefs, I think, unironically, I think you blow up the entire team. You keep Biopanther and replace everybody else. Classic Hero. Yeah, but I was hoping that Hero would not do that, you know, because it's Sunday. Rồi sau đó đi ra lane là một cái lựa chọn tối ưu. Nhưng tôi rất là muốn xem cái chỉ số lính của hai người chơi xạ thủ. SD ta chủ động đẩy lính. Okay, base to Junja. Do Krug left behind. There's a lot of junglers who, if they miss one of the little Krugs, they'll just like leave it. And I hate seeing that. So that's my goat Junja right there. Killing all of the Krugs. Alright, Lee Sin has full information on the Jarvan right now. I don't know, he's not really getting anything accomplished. Like, they're too scared to go for a top dive. Honestly, isn't it kind of weird that they didn't go for a top dive there? Because they saw the Jarvan on Raptors, so they knew nobody was up there. Maybe a potential wasted opportunity, I'm not sure. Maybe they're just worried about diving Ornn because it's Ornn and he has Flash. Vẫn đang đánh rất chậm rãi ở trong giai đoạn đầu tiên đến từ cả team Sequel cũng như là CFO đều đang tập trung vào. Who is losing? The game started 2 seconds ago. Chất quan trọng của một trận đấu đầu tiên trong cặp đấu BO5 ở chung kết. Although if the game is even, then Secret Whales is losing, so Mắc sai lầm đầu tiên cả. I guess Secret Whales are losing. Anh ta đã gần đạt cho mình cấp độ 6, trong khi đó thì Hero mặc dù mất đi tốc biến nhưng với những cái thế lính đẹp luôn luôn được giữ ở gần trụ, anh ta vẫn đang là người farm nhỉnh hơn hoàn toàn với những gì mà Driver có thể làm được. Khi mà con O này chưa hoàn thành được xong. Okay, Hero missed an E on a caster, nice. Let's see, his toe is down here. This probably looks like, oh nice from Taki. Okay. Can his toe get out? Ooh, wait. Junja didn't use a QE. He didn't use an EQ. He QE'd and didn't kill. Oh my gosh, Secret Whales got away with murder there. His toe 100% should have died. That was a really nice snap from Taki though. Doggo should never get caught there. Có lẽ rằng không nên dấn thân vào con rồng làm gì cả. Lượng máu của Sequel sau pha tấn công vừa rồi không còn đầy đủ nữa. Năng lượng của SD cũng đã hết và đây là thời điểm mà xạ thủ của team Sequel cần. Alright, well, that's exactly what Secret Whales needed to happen. They needed to get the Lee Sin ahead. Vẫn sẽ là Rumble được đi ở khu vực đường trên, đường giữa thì Dai cũng đã. Let's see if he can do anything with it. Triệu hồi Tipper để có thể đẩy lui được Hawkkill về một chút. Void Grubs are spawning. We'll see if Lee Sin gets any kind of like meaningful
full power spike for the grubs. Có được sự chống chịu nhất định dưới khả năng xuống sát thương đến từ cả Dyer cũng Cleto, nhưng với một điều chưa cân đầu. Like if he can be up like a long sword or something. Tâm lý cũng như về mặt nhịp độ của bản đấu. Và màn hạ gục đó rơi vào tay đúng người đấy chứ, đó là một Lee Sin ở trong tình huống vừa rồi. Yeah, Junja just like completely into that situation. He 100% should have killed Lee Sin there, I think. Lee Sin had no flash or anything. Junja just went for a QE instead of an EQ. Like, he had flash and everything. He could have EQ flashed to guarantee it, like guarantee the knockup. Viên nát có thể hất tung Kewin đang sẵn sàng quay trở lại, nhưng anh ta chưa để lại bất kỳ con mắt nào cả. Nó khiến cho Doggo của đường trên này vẫn đang farm một mình, và Kewin bắt buộc phải chạy lên trên để hưởng lượng chỉ số lính, hưởng được lượng kinh nghiệm. Alright, grub spawning in 15, let's see it. Honestly, Secret Whales don't really look like they can fight it right now. They kept the Yunara bot, so it's just Yunara versus Ornn bot. Eddie might try to run up now, but it's like weird. I don't think Secret Whales win the 4v4 without the Yunara. Because Yunara is super strong on this timer, right? She has ult. Yunara is way stronger than Corki on this timer, I think. Let's see, Secret Whales are kind of posturing anyway. Like, I wouldn't be surprised if the Yunara walks up. But if they just fight a dry 4v4 like this, I don't think they're gonna win. We'll see, they're just starting it. I'm gonna guess Histo's probably gonna try to grab one and then just leave. Oh my god, Eddie's just losing flash to the Ornn solo. The Ornn ulted and just got the Yunara's flash. Okay, Histo's scrapping. He's up an entire Warhammer right now, so he's feeling pretty strong. Okay, nice. Let's see if he can get out. Nice. Hero with the assist. Oh my gosh, are they doing it? Oh, they're doing it. It's the CFO class. Oh my god, Dyer, what was that? Alright, we can ignore that. We can ignore that. But it's the CFO classic, they just fought grubs. Like they had no top prio. Jarvan was just straight up down 1,050 standing gold. They just fought it anyway and died. We take those. Ở vị trí của đường dưới vừa rồi đây là chiến công đầu. Khi mà Doggo anh ta bị dính trọn bộ combo và đặc biệt là anh ta bị hất văng về đến nửa một pha tốc biến và đẩy về đến từ Taki nữa. Và đây là tỷ số 2-0 rồi. Pha trước chúng ta đánh CF4 is sleeping. They're not even. They've done this every single series. Like for the last like month, they've literally just done this in every game. Like they play the same way every game, regardless of whether it's good or not. Nhưng về tổng qua mà nói, bạn đang thuộc về bên phía của TSW. Họ đang có được 2 con sâu. Những cái vấn đề đang nằm ở chỗ là Okay, Taki has flash. nó khiến cho anh ta bắt buộc phải tổ chức một pha đổi I feel like this is like a super fake hover though, because they don't know where Jarvan is. với cái nổ lâm cước. Chính vì những áp lực đó nó đang hỗ trợ rất tốt dành cho Dai ở khu vực đường giữa, và cộng kèm thêm nữa là đi ở khu vực đường dưới với sự hỗ trợ đến từ Oh my gosh, Histo is so strong right now. He has a completed Sundered Sky. I feel like if Secret Whales can find any kind of like mediocre fight, it'll be winning for them at this point. I would like to see them try to like take this dragon before the Jarvan gets Sundered Sky though, would be nice, because Jarvan's pretty close. He's only like 2 or 3 camps away. What's my prediction for the series? I predicted CFO 3-1, but I think there's a lot of ways that Secret Whales can win games. Cái lối chơi thiên về giai đoạn đi đường ban đầu này nối dài cái lợi. Anh nhìn cái lượng chỉ số lính của Rumble với On trước rồi anh phân tích giùm tôi đoạn đó đi. Yeah, so I feel like Jarvan, he's gonna clear his Gromp here, and then when he resets, he'll probably have Sundered Sky, so I think that Secret Whale should start dragging right now. Otherwise, they're gonna lose the timer. This is good what they're doing right now. It doesn't matter that they're on vision. Like, Jarvan didn't base, Jarvan's walking over, so he still doesn't have completed item. The Lee Sin can do work in this fight. I need to be careful about the TP coming in, though. I wonder if they see it. Honky's just getting one shot. This is really good. Honky has no flash, he's just dead. Big. As long as the Ornn doesn't get anything, we're chilling. Okay.
Sunder Sky moment, Sunder Sky moment. His toes out of there. I mean, it's still good. It's still good. This is perfect. This is perfect. They're like playing around the exact timers that I want them to play around. This is really good. Like, it's the classics. Secret Whales fighting objectives that they think are good, and then CFO just forcing the fight when it's terrible. I'm telling you, CFO have been doing this all split long. Like, it's so crazy. They just, like, they can't fight there. Their Jarvan doesn't have item, the Lee Sin has item. Like, they never win that fight, but they're just like losing the entire game over one dragon. Like, this is where Secret Whales can get advantages. CFO are looking really passive. I mean, they're not even. The CFO fought every objective. They're like playing as aggressively as possible, but that's the problem, is that they can't win on these timers. Which is obviously really good for us. Yeah, people have been asking me like if CFO can make it to quarterfinals and semifinals and stuff, and it's like, this is like, these are the reasons why I don't think so. It's like they make these mistakes every game. It's crazy. I don't know. Like, I feel like if Secret Whales start this, then CFO will try to fight it. Let me look at items. I mean, I don't think they win this either. Yunara is really strong on this timer. Okay, actually it looks like CFO are gonna sack it. See, it's like they're sacking the dragon, but they're not doing anything. Like, they're not... I mean, it's a tough timer to force something, but it's like, if they know that they can never fight that dragon, like, you would think maybe they would want to play topside or something, but they're not doing that, so it's like CFO, they're always postured around whatever objective is up. They're always trying to, like, sniff around an objective area to see if there's something, even if there's nothing, and then, like, sometimes, if there is nothing, they'll just force it anyway, and then lose. 1.600 tiền là quả check chênh lệch được đánh giá là rất ổn dành cho đội này. Mạch mục tiêu lớn cũng đang có và nhịp độ để đẩy nhanh tốc độ đấu cũng sẽ có dành cho Tiên Rút. Like, I haven't really paid too much attention to this, but I would actually probably bet that CFO is pretty mediocre at side laning. I mean, his toe played this fight super well. He basically solo killed the Corgi. And then he almost got out too. His W was on like a 0.3 second cooldown. See, like yesterday when Secret Whales was beating PSG, I wasn't that excited because I feel like they're expected to beat PSG. But if they start winning games against CFO, I'm gonna get fucking excited. Okay, so they're fighting Herald right now. Honestly, this is a timer where Secret Whales could throw the game. They're not that much stronger. Okay, Dire flashed into the Ornalt. Okay, a little bit of a yikes. Dire's used flash 2 times and it's been pretty bad both times. It's fine, shake it off. I don't think we were gonna fight that Herald anyway. Okay, comboing the Rel looks good. Kill the inting support. If you're patient enough, Kaiwing will naturally run it down. This is something that we can use to win all of the games. Like, I guess that's kind of just how I feel about CFO as a whole, is that, like, there are things that they're really good at, but there are also, like, very defined things that they're bad at, and you can pretty much always punish them for it. And so it's just about, like, whether those punishes are enough to actually win the game. Because it's like, even after all of this, Secret Whales still have to outplay to win. Like, they need to fight better in team fights. They don't have, like, that much of a lead. Like, they're still on a timer, because you can't just let Orianna Orin scale in this game. That's, like, pretty scary. But, like, I think Secret Whales should try to fight the Rift Herald now, because they have 2 items on Yunara, so they should just send it. They should win. Like, Lee Sin is up a pickaxe and Yunara is up a completed item.
thể nào so sánh với cái lượng tiền mà đối thủ đang vượt trội hơn so với lại bạn. Lượng tiền đến từ Sunwell hiện tại. But it's like whenever you play against CFO, it's like if you think that you have a really good fight on an objective and you set it up properly, CFO will probably fight you. And then if you're correct about your judgment that the objective fight is winning, then you can like get a lead there. There's like other things that you know about CFO. It's like you know what champion Striver is going to pick. Do you have an answer for it? Can you punish him for his champion pool? Like, it's a known factor. Same thing with Kairing. It's like you know Kairing's gonna... Okay, Histo's getting one shot. That is the worst possible thing that could have happened. Jesus fucking Christ. Histo just, like, the Annie was there to get Histo out of the pit, and he just didn't W over. This is what I'm saying. It's like I'm pretty sure that's timer that Secret Rail should win the fight. They just didn't play it well enough. It's so frustrating. Một tình huống mà Tiên Đúc họ hơi chủ quan với cái lượng sát thương đến từ bên phía của CFO, và hơn nữa thì họ là người kích ô sứ giả cái nước này trước. Và bên phía của I mean, they can still win, but it's pretty rough. Họ là người chủ động hơn và khiến cho Lee Sin trong tay Hito đứng cô lập so với những người đồng đội mình, phải nằm xuống quá nhanh tạo ra một cái thế hơn người. At least Lee Sin didn't flash, so he still has that. It is sad that Yunara had to flash there. I mean, I feel like maybe Secret Rails could start the dragon right now. Ornold and Relold are still not up, so maybe they feel comfortable enough to take that. I think if you're gonna do it, you have to do it like now, though. Okay, Shockwave is coming up in 3 seconds. Hero might be dead here. Shockwave just came up. It's really bad. Let's see. They're turning it. They could take Dragon off of that, I think. That should be a good trade. I'm just a little bit worried. It's like, they have 2 Dragons at 20 minutes. Soul's not going to happen for a long time. Wait, why are CFO posturing here? I feel like this is weird. I mean, Corki has first move over the Yunara somehow. Yunara needs to get to the Dragon Pit, like, now. Oh, man. Yunara needed to hover faster. She just needed to drop the mid-wave. It looks like they're gonna get the Dragon anyway, maybe. Unless it gets stolen by a Corki rocket. Equalizer is decent. Maybe they can kill Driver. Okay. I mean, it's messy. Like, honestly, that doesn't really do much to progress the game. Like, they got the Dragon, but the gold is still even. And the kills were traded pretty evenly. I'm pretty scared. I don't know if they're gonna win this game. I feel like it could have been so good if the Lee Sin just didn't get one shot at the Rift Herald. Because like if Lee Sin doesn't get one shot at Rift Herald, then like he got both the Jarvan ult and the Orianna ult. So if he had just W'd out, then maybe they could have fought after that. Least shaky Secret Rails getting out actually. Mặc dù lượng tiền thì không chênh bất kỳ một chút xíu nào cả, nhưng với sự xuất sắc từ nãy đến giờ đến từ Histo thì rõ ràng. I do think that Secret Rails have the best early games in the region, though. They just kind of fumble mid-game stuff sometimes, but it's like not in like horrible ways. Like they screw up their mid-game team fights not because they're making macro mistakes, but just because like people on their team are individually fucking up something mechanically usually. Which is like, in terms of like wanting a team to grow and improve, that's, you would rather have that. You'd rather have a team just like be fucking up individually than be like making mistakes as a team. Okay, good chunk on the Jarvan. They used nothing for that. Oh my gosh, Honkyu with the shockwave. That's huge. Can they start Otacon off of that? I think they should like they should like fight / start Otacon. Dire fucked up his flash ult again. How many flash ult is it? Dire has screwed up 3 flash ults, I'm pretty sure.
Like, I'm actually pretty sure that Dyer might have like thrown the entire game single-handedly. Oh man, that should have been really good. Dyer, why? Like, that fight should have been insane. The equalizer was really good. They had no shockwave or anything, and then Dyer just like flashed, and then I'm pretty sure he threw the ult down like at his feet instead of on top of the enemy team. Like, we're gonna, if they show the replay, we're about to see a fucking war crime from the NA. Dyer has the best Annie in the league, and you know what's embarrassing about that is that that statement is probably still true. There are certain champions that this region just cannot play. Like, Hongq is good at Azir, but literally nobody else in the region can play Azir, for example. Như đó là kiểu lệnh đồ mạnh trong ván đấu này anh Lợi ạ, bởi vì cơ bản là cái triệu chứng sinh sẽ gia tăng khả năng phòng thủ chống lại combo sốc cam, và hơn nữa thì kình nhắm ma pháp bây giờ là một trang bị rất là OP. The ult got flashed. Yeah, but there was like a group of like 3 people. Like, I feel like Annie could have just chucked the ult there. Like, if he just ulted one person who flashed away, that's still a mistake. Like, they dropped the Rumble equalizer and they were like multiple people just like stuck in the tri-choke slowed by the equalizer. I feel like you just put the Annie ult there, or you just don't flash ult at all, and then you just like play it slower. Bắt Hongq quá khó. Thứ nhất, Hongq vẫn đang khá trâu dựa trên triệu tiền sinh, và cái thứ hai nữa là Dai không có tóc biến để tạo được sự bất ngờ. Chính vì thế mà bên phía CFO họ vẫn đang tự tin rằng Hongq vẫn sẽ. Alright, where's my replay? I usually hate replays, but unironically I want to see a replay right now. Sau khi phá hủy được hai cái trụ ở khu vực đường giữa, CFO lấy hoàn toàn lượng tầm nhìn lên nửa cánh trên. Họ rải đều những con mắt ở bên phần sân của đối phương, và từ đó khiến cho TSW cực kỳ khó. Something the 5k goal gap. I mean, yeah, when you get aced in front of Otacon, that can happen. Like, Secret Rail should have won that fight. They had winning conditions in that fight. They just played it bad. Like, see, that's like the sad part, is that both of the fights that they lost this game, they had winning conditions in those fights. But it's just like CFO will like test you. Regardless of whether they have winning conditions or not, they'll just like always fight you anyway, and then they'll just like skill check you. And if you're not ready for it, then you'll just lose anyway. There's a team in NA that does something really similar. 100 Thieves is the same way. It's like 100 Thieves, they always hover objectives. They're always there to fight you even if conditions are bad, and they'll just skill check you. Like, they'll just fight you with more confidence and test if you can actually beat them. And if you're not ready to mechanically play the team fight well, you'll just lose even if you have the advantage. Và đúng như gì chúng ta đã dự đoán, team Sequel đã mất đi cái mạch rồng vào tay của đối phương. Đó chắc chắn là một con rồng sẽ phải bỏ khi mà bây giờ đội hình của đối phương mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Hãy nhìn vào lượng trang bị của Arena. Oh man, game is getting really rough. Lee Sin can like barely farm his camps now. Không có bất kỳ một vị trí nào chống chịu quá cứng cả, ngoại trừ con Alistar của Taki với bất khuất. Còn nếu như không bất khuất thì anh ta cũng sẽ là một mục tiêu hoàn toàn có thể bị hạ gục một cách nhanh chóng đến từ đội hình của CFO nếu như Javan và Oriana có được những cú combo. I don't know. I think Secret Rails maybe have like one more fight left in them. Không khác gì với những gì mà họ đã làm tại các đội tuyển khác tại LCP chúng ta. Và CFO bây giờ họ đang lấy tiền và lấy chất tướng để nát đối phương. They have one more fight where if Annie just lands like an insane ult and Rumble gets a really good equalizer and the Yunara can pop off, then like maybe they can win, but other than that, game is pretty much over. Rồi sau đó thì mới có một tình huống bắn từ FD được. Đây FD anh ta về nhà nâng cấp giày 3 lên để có thêm một cái lượng sức mạnh nhỏ nhỏ chuẩn bị cho những giao tranh tiếp theo. Và bây giờ CFO thì họ không đánh Baron đâu, họ không vội vàng tiến vào Baron làm gì cả, họ cứ đánh chậm lại là họ sẽ có được lợi thế. Nhìn qua về phép hỗ trợ tại hiệp này, 100 Thieves mentioned sad they're leaving the league next year. I'm not sad that they're leaving the league next year. I like some of the players on the team, but that org has done irreparable damage to the tier 2 scene.
in Ra NA. thôi. Họ giải quyết lượng máu của đối phương, họ giải quyết về cái khả năng di chuyển ra của đối phương là họ đã có thể bắt đầu uy hiếp ở những đợt tiếp theo của khu vực hang Baron. Hông Kêu đã có tốc biến. So I'm just not like a huge fan of the org as a whole. CFO đều đã có tốc biến, đã sẵn sàng với những giao tranh còn lại và quan trọng hơn hết. What's less scary, CFO with the lead or Secret Whales with the, I mean CFO with the lead. CFO doesn't normally throw games when they're ahead. Quá nhiều và team CFO hầu như mù hoàn toàn ở hướng mà họ không đứng. Ví dụ như ở bên trong khu vực hang của Baron chẳng hạn. Vẫn chưa vội vàng đến từ thành viên của team Secret vẫn có. Oh, less scary? Secret Whales with the lead. I misread that. I thought I read it as more scary. Rằng đối phương liệu có ăn lén con Baron hay không? Nhưng CFO thì như đã nói vẫn đang cực kỳ điềm tĩnh. Nhưng vừa nói xong thì họ tổ chức ngay một tình huống ở Baron với Doggo, Hông Kêu và This should be a pretty free Baron, I think. Let's see. Bataki bắt đầu tiến ra, cắm một con mắt kiểm soát xuống, check được máu Baron và bây giờ team Secret phản ứng của họ sẽ là gì đây? Doggo đang rỉa từ từ, Dai quyết định là Okay, Dyer is going for a crazy flank. He just, oh my gosh, he just killed himself. This has been quite the disaster game from the Annie. Alright, let's go game 2. Alright, that might have been one of the worst Annie games I've ever seen, actually. That's not even true. I feel like Quad had some disgusting Annie games at MSI. Doggo, hello. Okay, we're barrier healing so that way we don't die to the Baron. Okay. Sure. Và họ lấy một pha giao tranh thành công cùng với cả bóng này. CFO họ đánh quá hay đi. Chúng ta không đỡ được với những pha setup đến từ phía CFO khi mà họ đã có lợi thế. It's so over. I mean, like, it was something that I pointed out where it's like their team comp is really fragile. If anything goes wrong for them, it's hard to win. FF report mid. I mean, like, for what it's worth, Hero, His Toe, and Dyer, I don't think any of them played that well. Like, His Toe had a good early game, but he made a few mistakes later on. Nhưng chỉ sau một vài những pha giao tranh mà team CFO mắc sai lầm thôi, mọi thứ đều quay trở về với quỹ đạo vốn có của nó. CFO đang lợi tuyển dẫn trước so với bên phía của team CFO. Like, I would say Taki played this game well, and Eddie was okay, and that's about it. It sucks too because we picked Annie on red side like blind. It's like the enemy team, not only did they get to counterpick Orianna, but Orianna's also Dyer's best champion, so he's just not going to get to play it all series. Okay, Dyer's going in. They don't have the damage to kill the Corki. Yeah, GG. It was a pretty underwhelming attempt. Now Hero kills everybody here. Y'all aren't ready for the 5-man equalizer. Alright. We got the 0-man equalizer instead. GG. Alright, let's look at those team fights. Yeah, so the Herald team fight was a big one. Like, I think they should, like, Secret Whales should be favored to win this Herald fight. Like, okay, so Dyer dies, right? Okay, so first of all, we need to talk about this anti-flash. Like, okay, so first of all, so he needs to connect with his team, right? If Secret Whales want to fight this, they need to connect the Annie with their team. The Annie just face checks a tri-bush blind. Nobody from her team is there. She just walks in blind into the bush and dies. This is a mistake that Emo makes a lot on Gam. So it's like, it's not a mistake that I would expect Secret Whales to make. This is like a Gam mistake. Like, Gam's mid laners do this a lot, where like they don't properly connect with their team. They just walk in alone and then get caught out. And then he flashes into the Ornal, which is, you know, we don't have to... He's probably dead anyway, but like, just adds salt to the wound. But then they kill the Rel here. So it's like, okay, maybe they can still fight, right? So because of that, CFO don't end up getting the Herald. Then they start the Herald here. And this Herald should be good, because the Yunara has 2 items.
So she's like really strong on this timer. So all Secret Whales have to do to win this fight is get like an organized fight. If they can get like any kind of like reasonable fight going, then they can win. But then his toe just gets one shot here. Like he greeds this so hard. Like, he just needs the W out of the pit. Like he gets hit by Jarvan EQ. He has flash up, by the way. He has flash. He has W. He gets hit by Jarvan EQ and then just gets one shot. And it's like how I don't know. How do we lose that fight? And the other one is right here. This should also be a winning fight. Like they do this. Like stuff happens, things are going well. And then I think it's here. No, it's not that. Is it here? Honky just completely whiffs his shockwave, right? Yeah, he whiffs his shockwave here. So that's like a massive tool for CFO. So because Orianna whiffs the shockwave, Secret Whales are like, okay, let's play aggressive. So this is like good. This is a good mindset. We get the equalizer here. Like, look at this ultimate. Look at this flash ult from the Annie, by the way. Motherfuckers are saying Orianna flashed it. No, she didn't. Look at where Annie places this ult, alright? Are you ready for this Annie ult? Flash forward. Bam! Right in front of his face. He put that ult nowhere. That ult wasn't gonna hit anyone. Hongkyu could have stopped moving, it wouldn't have hit him. Oh my gosh. No, this can't be how we're losing the game. It's so gross. It's like the thing that feels the worst about this is that Secret Whales fought on all of the timers that they should have fought on. Like, they didn't take a single bad fight this game. And the CFO just outplayed them on the fights. Like, Secret Whales, they played the fights mechanically bad. And then CFO played them well. And that's it. It's like CFO, they just outplayed Secret Whales in fights. On fights that Secret Whales should have won. So it's just like, it's just a frustrating loss. Because it's like, you go into the back room and the Secret Whales coach is just going to sit there and he's going to be like, yeah, we made all the right plays, but you guys are just skill gapped, unlucky. It's like, okay, well, what are you supposed to do? Like, literally, what are you supposed to do? Like, CFO did exactly what, like, they made all of the mistakes that they normally make, and they fought on timers that were bad, and they still won. So, like, what the fuck are you supposed to do? Like they like CFO literally couldn't, like, okay, CFO's floor is pretty high, I would say. Like when CFO are playing at their worst, they're still like a decent team. I would say that CFO realistically played this game about as bad as they possibly could have for their standards, and they still just won anyway because I guess their players are just better. Why did his to take the Hex Gate there though? Because he was looking for a flank. Because what he has in his head is that Annie's gonna actually hit somebody with the ult. Like. That's the entire thing, is that they're like, this Orianna has no ult, so we can fight. But it's like, okay, well, apparently we can't fight, because actually the Annie has no ult either, because she just ulted nobody. She flash ulted nobody. What are we supposed to do? What exactly does Dyer play? He plays Orianna. He has a good Orianna, a good Aurora. He can play Ryze. He can play Silas and Akali. He's good at Ahri, although Ahri's not that strong. He can play Swain. I'm pretty sure he has a Cassiopeia game as well. I could be misremembering, but I could have swore he played like one game of Cassio and it would look fine. Legends community is lighting up with regional pride and fierce competition. From the pulse-pounding plays to the electrifying strategies, every region is stepping up to carve their legacy on the Rift.
The League of Legends Nusantara Cup 2025 brought the community together in a historic moment. The first official league tournament since Garuda Series 2018. Like, it's such a frustrating game to lose. Indonesian League esports lit up the stage once again. On July 27th, like, unironically, you go into the back room and you're like, yeah, just do the same thing as last game, but play better. That's it. That's all you can say. Because they played the game right, they just needed to be mechanically better. That's it. There's nothing else to that game. But it wasn't just about the competition. The event also featured a league cosplay competition, igniting creativity and passion from fans and reminding us all what makes this community so special. Where flame ignites, the roar follows. The League of Legends Titans Cup 2025 roared to life as the first official league tournament in the region since 2018. For the first time since Championship Malaysia and the Singapore Legends Series, both communities came together, united to battle for a place on the road to the LCP Wildcard Tournament. The action kicked off online on August 2nd and the response was overwhelming. A staggering 72 teams registered to compete, proving that the competitive spirit of Malaysia and Singapore is stronger than ever. After weeks of intense battle, it was They need to team fight better. Their team fight's not bad, but the timing's not bad, but bad skill. Then basically, their ticket to the LCP Wildcard Playoffs. The spotlight also returned to the Philippines. Like, Histo played early game well, but I think that, like, after, like, the 15-minute mark, if Histo and Dyer just, like, had better hands, they would have won that game. That's it. There's nothing else to say. Legends organized play competition with a spot in the LCP Wildcard Playoffs on the line. It all started in the group stage. Inferno Esports ADC austerity. They could have won. I mean, like, the thing that's making me so disappointed is that they don't get a better game than that. Like, that's the best they get. CFO made all of the mistakes that they normally make. Like, Kaiwin got caught out on timers that he shouldn't have got caught out on. CFO, like, went for a bunch of fights that they had no business fighting. Migos Esports was wiped clean off the map. Lightning fast ace, carrying their momentum. They secured a final spot. So it's like, okay, CFO made all the mistakes that we thought they were gonna make, and we lost. What now? The Liga Republica title, but earning their spot at the LCP Wildcard Playoffs. From pentakills to near wombo combos, from clutch respawns to the lightning fast wipes, Liga Republica 2025 has been nothing short of spectacular. We're just getting started. After a long hiatus of 7 years, LTS 2025. I mean, I guess I'll start thinking about drafts. Like, I still think, I mean, assuming that they're playing rest this game, then, like, you don't want to blind Gwen or anything, but I mean, I still think that they should look for, like, a Kiana team comp. They haven't done that in a while. I don't know, like, there's still some stuff up that's strong. Like, they could, like, Ambessa Vi is up. That's a pretty good combo for them. They can still go Ahri Vi if they want. It's like, Ahri's not very strong right now, but it's like, it's a team comp they can play. So, like, if they just want comfort, then you can do that. Cho nên là hai đội vẫn sẽ còn rất nhiều yếu tố chiến thuật. Như lúc đầu Cấm và Chọn, tôi và cả Anh Dương đã nhắc về Oriana. Đây là một vị tướng rất là mạnh. Nhưng mà các thành viên bên Alistar value was non-existent. That's not true. I thought that Taki played that game well. Thì coi như ván vừa rồi. Taki found like multiple good plays. Nhưng mà khắc chế không thành công thì cũng mất đi. He was a big part of why they got a lead in the first place. Đây là cái đẹp của Fides Rap, bởi vì nếu mà không thì chúng ta sẽ thấy Hokyu đánh Oriana dài luôn ý. It's like, what is Alistar supposed to do if Annie flashes 4 times in the game and all 4 flashes are horrendous, you know?
OP ở thời điểm hiện tại. Like the Annie went for 3 flash ults and none of them did anything. And then his 4th flash was when he tried to flash away and he flashed into an Ornn ult and died, so it's like, okay. Dire just needs to play better. It is what it is. Is Secret Whales also a Taiwan team? No, they're a Vietnamese team. Trong khoảng thời gian gần đây, trong meta hiện tại thì tỷ lệ chọn đội đỏ đã tăng lên, nhưng mà chúng ta thấy là về thực tế kết quả thi đấu cũng như là tỷ lệ thắng của LCP thì vẫn nghiêng về các đội chọn đội xanh, đúng không ạ? Chính xác, tầm khoảng ván 2, ván 3. Ván 3 thì có thể cân nhắc sau, nhưng ván 1, ván 2 trước là những cái lượt power pick vẫn còn đang rất là nhiều. Nên cái việc mà chúng ta vừa thua thì chúng ta sẽ chọn đội xanh để có những lượt pick thật sự hợp lý nhất. Ở thời điểm hiện tại Wukong còn và những vị tướng sở trường đến từ đội hình bên phía của Secret Whale vẫn còn đang mở ra, cho nên là việc lựa chọn đội xanh vẫn sẽ là một cái lợi thế trong cấm và chọn. Vừa rồi chúng ta thấy Alright, Secret Whales, you can recover from this. đã đi ra và anh nghĩ đi vào. Chính xác, Rest đã được thay vào rồi và thực ra Rest cũng là một Shake off the finals nerves. ở cái giai đoạn cuối của playoff vừa rồi, chúng ta thể nhìn thấy là Rest vào và đã đánh những cái chất tướng đấu sĩ carry hạng nặng ở khu vực đường trên. Đây cũng sẽ là một cái lựa chọn bad pick khá là At least the 2 young players are inting and not the veterans. Chọn đội đỏ luôn khi mà chúng ta đã không nghĩ ra That's được I don't know. That's not a good thing. It's like those 2 young players are like the entirety of this team's ceiling. They have to play well, or the team won't win. Could just be nerves. That's what I think, because like they were playing like this yesterday also. They were playing super shaky as soon as they started winning. Like I think they're just nervous or like too excited or something. Do I think Rest is better than Driver? No. Chắc là thôi tôi xin phép. I think Rest used to be better than Driver, but his mechanics have kind of fallen off. He's not as good as he used to be. Bây giờ là để cho Hokyu đánh Asia không khác gì gọi là tẩy tướng lần 2. Mình không có nhiều fan để không có nhiều fan để hiến tế. Oh, I never moved my fan ngày hôm nay đông lắm, ngồi kín khán my đài. portrait back down. Vấn đề là không còn nhiều hơi để thở như thế. That entire game, my portrait was just sitting in the middle of the screen. Nice. Bắt đầu suy nghĩ nè. Anh đang suy nghĩ là ngày hôm nay mình phải chơi lối chơi như thế nào. Tại vì vừa rồi một cái lối đánh gọi là phòng ngự phản Oh, everyone, how's the series going? It was a very disheartening game 1. Cho nên ngày hôm nay nếu như Secret Whales had all the tools they needed to win, and they just didn't. Là điểm mạnh, vừa là một cái điểm yếu lộ ra. Bạn đánh đôi công, cái cơ hội bị solo kill là có dành cho Hero. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại tôi đánh giá được trên nó đang không tác động nhiều vào ván đấu như là ở các đường khác. Cái ván thi đấu vừa rồi là một cái ván thi đấu mà chúng ta nhìn thấy nếu đánh xoay xung quanh Eddie, người đang cực kỳ xanh. Is it just like super hot in that stadium or something? Like all the players have like little mini fans, and then all of the audience members are like fanning themselves manually. So just like no air conditioning in there or something. Các bạn tua lại pha ở gần cái khu vực bụi có chặt 3 phía dưới. Họ cũng quay ngược lại đánh chung với Hito và bỏ quên Eddie bên này. Khoảnh khắc một con Yunara 3-0 nằm xuống. Ở trên này tất cả anh em chúng tôi nói thôi xong hết đam rồi, hết game luôn. Tôi có thể dự đoán luôn là cái thế trận đấy, bởi vì Sepro là một trong những đội tuyển snowball gọn gàng nhất tại LCP. Khi mà họ đã vươn lên trận trước rồi, khi mà họ đã nắm với quyền chủ động rồi, thì khả năng macro, khả năng kiểm soát tầm nhìn, khả năng xâm lấn rừng của họ là số 1 ở thời điểm hiện tại ở LCP. Well, you know what the bright side is that after seeing this CFO game 1, like I have the entire script written for the CFO Worlds Breakdown video. And considering they made all of the same mistakes that I pointed out in the script, it looks like I'm not gonna have to rewrite anything before I make the video. So you know what? we'll take the wins where we can get them. It's an outdoor stadium. Oh, it's an outdoor stadium? Really? There's no ceiling? I didn't even notice that. Một cái ván họ chủ động chọn đội 2, cho nên những cái lượt pick sau nó phải thực sự giá trị. Chính xác là như vậy. Ở thời điểm hiện tại là những cái lượt chọn cao từ pick cần phải có một cái sức nặng ở trong cái trận đấu, ở cái ván đấu thứ 2 này. Bên phía team Sinwell đã sẵn sàng chọn đội đỏ. If that's true, that would explain why it was so bright yesterday. Được chọn 2 con và đó phải là một combo mạnh. I was commenting that the stadium was like brighter than it normally is. Ta đã thấy là Ori mất này, Javan mất này, Ani mất này,
thì những cái combo chọn theo cặp như vậy nó sẽ không còn nhiều nữa ở ván đấu này. Đó là một điều rất là thú vị để xem rằng cả hai đội này sau những cái kế hoạch và nỗ lực tách những cái combo mạnh ra đánh lẻ theo từng vị tướng một thì họ sẽ đưa ra những đáp án gì, những cái bài đánh gì cũng như là những cái sự sáng tạo gì. Đó là tất cả những gì mà chúng ta chờ đợi nhất ở trong thức Phoenix Draft. Tôi không biết là những cái bài học hay là những cái miếng đòn mà Secret đang chuẩn bị nó như thế So nào. it's outdoor and humid. Chắc chắn đó chính là Secret họ chủ động chọn đội That's like the worst conditions to play in ever. If your hands get sweaty at all, it's just like, it's so hard to play the game. Thể hiện trong ngày thi đấu hôm nay. Tôi đang suy nghĩ tại vì ngày hôm qua đây rồi cũng đã trả lời là nếu như mà kèo đấu cho phép, nếu như thuận lợi, Irelia của em có khả năng xuất hiện. Nhưng mà tôi nghĩ là lúc đấy ở ván 5 rồi thì những cái sự lựa chọn thuận tay ấy, nó sẽ có tác dụng nhiều hơn so với chất tướng meta. Nhưng ở ván 2 này đem một con Irelia ra đường giữa nó sẽ quá nguy hiểm. Tất nhiên là nếu mà thế đẹp thì vẫn có thể lựa chọn rồi, nhưng mà nếu mà rơi một cái thế như vậy ấy, tôi nghĩ con Xuyên nó khi một con hơn. They're having a lot of stage issues today. The game 1 draft was delayed also. They look really sweaty. Yeah, definitely. Đó là một cái bài đánh mà đậm bản sắc reset đúng không ạ? Nhưng mà khi mà họ cầm ra để đối đầu với một đội tuyển có game sense CFO are playing at a disadvantage and we're losing. phân tích và xử lý những cái pha. If you're talking about like Vietnam being on like home territory because they're used to the humidity, then I guess. I don't know. Ở ván thi đấu vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được những cái pha xử lý ở early game đến từ Taki. Nó cũng đạt độ hiệu quả rất là cao, đặc biệt là pha ganh xuống khu vực đường dưới của Hito. Anh ta tốc biến hút đối phương về trong một tình huống tôi cũng không ngờ tới luôn. Là Taki có thể làm nhanh như vậy và sau đó hạ gục được vị trí đường dưới. Honestly, that is like real though. There are some like in America, we have like American football, right? And American football is played outside. And so there are some teams that just like their stadiums are like in the mountains. And then so the altitude there is crazy. And then so other teams will go there and their players will like be like sitting on the bench and they need like oxygen administered to them because like they can't breathe properly in the altitude, and it's like it's considered like the mountain home territory. It's like the teams that practice in the mountains are way better in those stadiums because they're used to the altitude. So that's the angle. We can just say that the Vietnamese players are accustomed to humidity, so it's their home territory. They know how to play with sweaty hands, and CFO don't. 5-head. Anh ta cũng tin tưởng đồng đội của mình là xử lý được, quy cho vui thôi. Nhưng mà nói chung đó là một pha đầu tẩu xuất sắc đến từ Hồng Kim. Ở trong ván đấu thứ hai này chúng ta cũng đã thấy có sự thay đổi thành viên thương hiệu của bên phía CFO. Well, that's just cheating. I mean, like if you live in a state where there's a bunch of mountains, where are you supposed to put the stadium? It's like there are only mountains, so what are you supposed to do? Giai đoạn một playoff thì đã có 2 ván. Anh ta chọn Redacton và ván cuối cùng là Yorick. What's the current score? CFO is up 1-0. CFO tôi nghĩ là tinh thần đang rất là cao. And we've been sitting here waiting for game 2 draft to start for like 10 minutes. And looking at Talkie's monitor, it looks like they are not even in a custom lobby yet, so I don't know what the deal is. Cả hai ban huấn luyện đều có những tính toán và cái bể tướng của cả hai bên đều đang thể hiện là rất rộng, sẵn sàng đem ra những con bất ngờ và hiệu quả như là con Lee Sin ở ván đấu đầu tiên của Histo. Ban huấn luyện hai bên đang hoạt động hết công suất để có thể truyền được nhiều bài vở nhất có thể cho các tuyển thủ. Và có một điểm nữa cũng khá là thú vị khi mà trong những trận đấu gần đây chúng ta thấy rằng Poppy vẫn luôn là hot pick đúng không ạ? Đây là một vị tướng có khả năng flexible pick ở cả khu vực hỗ trợ và đi rừng. Và trong To be honest, I'm Vietnamese and can't even adapt to the humidity. Alright, well then imagine how it must be for a foreigner. It's gotta be way worse, right? Nhưng mà thực ra thì con Poppy cũng là vị tướng mà Taki sử dụng rất là tốt. Nếu như gặp những đội hình lao vào mạnh mẽ, băng bổ vào tấn công thì hoàn toàn có khả năng sẽ là bích Poppy để cover dành cho đội hình của mình. Vẫn còn đó những cái chất tướng như là con Shinzao vẫn có thể bị counter lại bằng con Poppy. Lúc nãy thì Javan là một trong những vị tướng mà Poppy có thể counter được, nhưng mà chúng ta đã quyết định lựa chọn là Alistar hỗ trợ nên là không có chỗ để cho một con Poppy hỗ trợ nữa. Ở thời điểm hiện tại này là một giai đoạn rất là căng thẳng và tin mừng là tôi đang thấy là phong độ của đường dưới bên phía Tunisian vẫn đang rất là I wonder if they're up game 2 draft. Alright. cực kỳ xuất sắc ở ván đấu đầu tiên.
Wukong Vi bans. Secret Whales are gonna ban Talia here. Cấm rất nhiều vào histo ở thời điểm hiện tại. Khi mà Junya đánh được tăng cơ, đánh được một con Zyra trong khu vực rừng thì rõ ràng bây giờ họ target ban vào những Deco banned as well. sẽ là bóp vào người đi rừng bên phía Secret Whales. Họ cấm 3 con vào vị trí của histo rồi nha. Ván trước cộng con Zavan vào 2 con này là 3 con. I honestly think they should just like ban Poppy and go Kiana. I feel like Histo was so good at Kiana when he played it. And Kiana's super busted right now. Ồ, thả Phan Yong thì anh nghĩ là bên phía của Secret Whales phải chọn combo như thế nào? Poppy Jungle kết hợp với Rai. 3 mid lane bans. Secret Whales just banned 3 mid lane champions. Damn. Alright, so that means that the next strongest mid lane champs that are up are like Ryze. We're in like Ryze Silas territory. And like Galio and stuff. So we'll see what they go with. Like this might be like a Hongq Victor game or something. Tôi cảm nhận được là bên phía CFO đang biết là Secret Whales muốn chọn Adessa đường trên, họ cắm cookie rồi. Đến từ vị trí của Hito. Phải xem được Yeah, there's Ryze. Wonder what the answer is. There are a couple of champs you can pick into Ryze. Dyer played Silas into Ryze yesterday. You can also go like Cassio into Ryze, that's pretty good. Pantheon is up, I completely missed that. So that's obviously a really good pick for them. I'm surprised CFO didn't first pick it. Maybe they just like forgot that it was up. Which is like understandable because I forgot. I think you probably go mid pick on 3 here. You could just grab your bot laner. You could go like Kai'Sa's up. They're gonna go Pantheon Ahri. Alright, they're just going for their dive strat. You just noticed Oysters versus Whales. Truly a sea battle. Nice. Why choose red side? Secret Whales are a red side team. They can't play a lot of the meta champions. Like, Dyer's not good at Talia or Azir. Yeah, I don't know. I mean, that's normally what you do. It's like if you go blue side, the strongest champions in the meta right now are mid laners, so you just don't ban any of the mid laners, and then you take the most OP one that the opponent left up. But this is not something the Secret Whales can do. They're much better at like unorthodox stuff. Like they play Viari, they play Nocturne. Like Hero plays a lot of carries and stuff, so it's like they would rather have counter pick. I feel like they're probably gonna go Jace here. That's usually Hero's renekton counter pick, as he just goes Jace. The Junja Kiana. I don't remember him playing that. Yeah, so there's the Jace. This is kind of like how Secret Whales like to play, is they just like getting a lot of counter picks. Like they've already counter picked both solo lanes, and they're gonna get one more counter pick. Đây sẽ là một cái khoảng trống dành cho bên phía của Histo để có thể tìm kiếm khai thác sớm vào vị trí đi rừng hoặc là đi ganh sớm, khiến cho Kiana này phải di chuyển ra cover thì nó sẽ bị thọt. Trying to think about what you ban here. Maybe you. I mean, you probably just ban like bot laners with like mobility or spell shields or stuff. So maybe they ban like Sivir. So I'm trying to think about what kind of stuff would be good against Ahri. So like Sivir ban would make sense. If you're worried about like a Lucian or an Ezreal or something, if you're worried about like Lucian Braum, you can ban Braum maybe. But I think you ban a bot laner with mobility here most likely, because like mobility is what's good against Pantheon and Ahri. So like if enemy team can get their hands on Sivir as a spell shield, or if they can play a Lucian with a dash, then like that'll be not good. I don't like the Varus ban. I think that Varus is pretty bad into Pantheon Ahri. So I wouldn't have minded giving that one to CFO. Secret Whales reverse sweep incoming. Well, a Secret Whales reverse sweep would imply that they lose this game, so let's hope that that doesn't happen. Also, did the Gen G T1 series just finish? Because I just randomly gained like plus 20 viewers out of nowhere. Cái thế này là chúng ta đang build con Rakan đường dưới và đối phương đã cắm Rakan. Taki đánh bạn. Kế hoạch 1 thất bại, nghĩ tới kế hoạch 2 nào. Nautilus. Một vị tướng có khả năng hỗ trợ cho việc mở dòng tranh. What would you pair with Nautilus? Like, there's no Varus Nautilus, no Kai'Sa Nautilus.
Are we going like Jin Nautilus? Is it a Jin game? Tại Alistar không có, Rel cũng chẳng còn Leona ban luôn rồi. Rất khó để suy nghĩ. Or are we going like Senna? Jin, Senna? These are the picks that I kind of have in my head right now. Both of them are pretty difficult into Kiana though. I don't know. I think that Doggo's probably going to go Ezreal or Lucian here. Thresh. Are they? There's no way they go Caitlyn Thresh this game, right? I don't actually think Caitlyn Thresh is that good in this game against these champions. Like, Thresh is pretty bad into Jace already. And then Caitlyn doesn't really have the tools to escape a Pantheon Ahri dive. But pretty much every time that Kaiving picks Thresh, it turns into a Caitlyn Thresh. Let's see, I don't know. I mean, I don't think that there are any Thresh combos that are good. Like, yeah, Sivir Thresh makes sense. Like, the Thresh can help heal for the Sivir, and she has the spell shield. This is one of the champions that I wanted Secret Rails to ban. Like, they banned Leona Varus, but I wanted them to ban, like Sivir Lucian or, like, Sivir Braum or something. What's your last pick here? Maybe you like, I mean, Zeri, I'm down. I'm honestly down. It can be hard to play Zeri into Kiana, but you can match the scaling, you have some mobility which can help. It's also a champion that Eddie's good at normally, so... Alright, I mean, like, it's the Secret Rails Classic. They got a bunch of counter picks, and their team comp is, like, fine in theory, but it's very hard to execute. They have to play well. First time tuning in. Who am I supporting? I'm supporting Secret... Okay, here. You know what? Let me... What team do you think I'm supporting? Who do we think I'm cheering for, guys? Rất cảm ơn những gì mà bộ ba và phân tích vừa chia sẻ về khâu cấm và chọn giữa thành viên bên phía Secret Whale cũng như Guma on Ziggs. You know what, speaking of Ziggs, I've actually come to the conclusion that I'm pretty sure that Vigar Ziggs is just like a broken combo. Like, you go Vigar mid, Ziggs bot. Like, if you get into like game 3, 4, or 5 of Fearless and like some of the strong champions are gone, I feel like picking Vigar Ziggs is just like so OP. Like, you drop the Vigar cage, and then Ziggs can satchel all the people in the cage into the cage. Like, he can satchel them into the stun, and then you just drop the Ziggs ult and the Vigar ult on somebody, and you just one-shot them. Like, I've seen it in, like, at least 2 games, and it seems really strong. Đây sẽ là ván đấu vô cùng quan trọng, bởi vì nếu như tỷ số là 0-2 thì tâm lý lúc đó của các Am I the one who makes the Everything You Need to Know series? Yep. vô cùng khó khăn. Lúc đó là tâm thế vào đường cùng rồi. Còn với các thành viên của team CFO, nếu như họ giành được chiến thắng nữa thì họ đang có lợi thế rất là tâm lý. Nhưng nếu như ván đấu này bước sang trạng thái 1-1. Everything you need to know about Secret Whales. All 5 of their players have good mechanics, but they're all kind of chokers, low-key. Like, they make a lot of mistakes in games. But they play really good early games. They have strong coordinated plans early, so they get ahead a lot. I think they have really high potential as a team, but they're just like inexperienced. And then everything you need to know about CFO. I mean, like, we all saw them at the 2 international tournaments, but CFO's biggest issues are, like, right now at least, their biggest issue is that they overfight every early objective, whether the game state is good for them or not. They just like show up to every objective and fight, regardless of how bad it looks. And then so a lot of the games that they've lost or the games that they've fallen behind in are because they're just like forcing fights that they shouldn't be going for. And that's exactly what happened in game 1. CFO took a bunch of fights they shouldn't have taken. Secret Whales got a lead, and then Secret Whales threw the game by like having some really, really ugly fights individually. Like, mechanically, they just played fights bad. I don't trust Ahri. I would say to give Dire a chance. I think that... I also don't trust Ahri. I think that Ahri's a weak champion right now. But Dire has been the best Ahri I've seen. Like, I think he's actually pretty good at the champion, so... Like, it's definitely just a pocket pick for him. It's a comfort pick for him. Does seeding matter at Worlds? If I remember correctly, round 1 of Swiss is determined by your seed. So
Và từ đó thì If you're a seed 1 team, I'm pretty sure you're supposed to play a seed 2 or 3 team, most likely a seed 3 team. So you just get like an easier round 1 matchup. Sẽ thua khá nhiều, kéo tung ra luôn. Okay, nice trade onto the Thresh. Like, it doesn't look like a good trade at first, but the Nautilus still has heal. Alright, jungle gap. Alright, FF. FF. My Pantheon is dying on his first clear. Lại một lần nữa chúng ta nhìn thấy cái kịch bản rất tương đồng ở cả hai ngày thi đấu. Đều là đối phương lựa chọn cho mình những chất tướng sát thủ. Có thể lấy được. You know what? Actually, you want the cope angle? Against PSG yesterday, game 1, Secret Whales had a lead and they threw it and PSG won. And then game 2, Karsa walked into his Toes jungle and killed him on topside jungle. And then Secret Whales won the game anyway. So they're following their same trajectory against PSG. Throw game 1 and then have his Toad die in his own jungle on first clear. And now they win 3 games in a row, 5 head. So mechanically speaking, they're both on par. I think that CFO are more consistent mechanically, but Secret Whales have a higher mechanical ceiling. Like, if all the players on Secret Whales are playing well, then they can be really strong. Like, I think that that's something that displays that right now, just like in a vacuum, is like we're seeing a Jace counterpick into Renekton, right? Like, no Western team does this shit. Like, nobody fucking counterpicks Jace into Renekton in the West because all the teams are too scared to play Jace in a game like this. But it's like, it's a pick that Secret Whales are willing to go for all the time because they just have faith that their Jace can execute. Anyways, as I say that, their Jace is gonna die. Nice, I jinxed it. Didn't flash the root. Alright, well. We go game 3. Is Wales locked for Worlds? Yeah. If they lose this series, they're the LCP 2 seed. Is Zeri a fine pick? I think the Zeri is like okay, yeah. You know, as much as I say that like the game is a disaster so far, because it is, Zeri is just up like 3 waves on the Sivir. I don't know what the fuck happened, but Zeri's just up 20 farm. Thì nó sẽ khiến cho cái lượng tiền chênh nhau nó không phải là quá nhiều, mặc dù đã chết 2 mạng rồi và tỷ số hiện tại đang là 2-0 nhưng vẫn còn cơ hội dành cho phía TSW. But yeah, usually like so Zeri is like fine into Sivir for a couple of reasons. Like, one of the reasons is that you can just go Cole against the Sivir, and like Sivir can never really punish you for it. So you can just like handshake Cole, and then that gives you better scaling. And then like the other reason why you go Zeri this game is because you want a bot laner that has some kind of mobility, because enemy team has like a lot of threats that you would want to dodge out on, like Kiana and stuff. Alright, I don't think Junji should be able to get anything here. CFO are overfighting right now. This could be really good. Let's see. Never mind. They're just getting ran. It's fine. Don't just scaffing my entire team. It is what it is. It's like, it's so weird though. It's like Secret Whales, they're really good at Kiana and they're really good at Orianna, but like in the last 2 series, they just haven't been picking it. Good lord. This game is so over. FF. Just go next. Just literally just go next. I don't need to see this anymore. Nhưng Đai lại có lẽ là quá tham lam cái điểm mà gục cai win ở trong pha vừa rồi và để việc phải nằm xuống khiến cho đối phương có tới 7 điểm mà gục trong chưa đầy đó là 7 phút. Như vậy pha vừa rồi siêu họ có được 4 mạng đến các thành viên của TSW. Trong khi đó thì các thành viên của TSW họ chỉ có được 1 mạng duy nhất mà thôi. Trên người của người chơi đó là anh chàng Rest cú tốc biến. For people wondering, I do think that Kiana is the best jungler in the meta right now. Và họ lấy mạng một người chơi của TSW rất là nhanh. Rồi sau đó thì Andy cùng với Taki là người tới khi Taki dịch chuyển tới.
và cố gắng dứt điểm con cá sấu này. Nhưng tình huống có thể nói là Kai Wing anh ta né chiêu cực kỳ hay. Which is why I've said like every single game for the last like 5 games that Secret Rails have played that I think they should pick Kiana as early as possible. Xử lý phải gọi là mắc binh dành cho bây giờ họ đang Honestly, I wonder if maybe they could have gotten like Poppy support or something. Like just to counter the Kiana, I don't know. Okay, they're making a play. Rest doesn't have ult for another like 8 seconds. He's dead. I mean, like it's something. I mean, it's still a 1-for-1. Oh my god, it's like it's still bad. I mean, like it's good, but it doesn't feel good, you know. Right, needs to move lane swap detection to 3. I don't think so. I don't think lane swaps are a problem. Bây giờ làm như thế nào để cho các thành viên bên phía đội team Psychopathic có thể vượt qua cái con quỷ mang tên Junjia này đây. Chờ xem, bây giờ Red anh ta sẽ mất đi tầm khoảng wave rưỡi đến 2 wave ở khu đường dưới, nhưng bù lại Hito đang chuẩn bị mất bãi quái rừng thứ 3 của mình ở mảng trên và 1 đổi 1 ở khu đường dưới này. Như vậy nếu như so sánh 1 wave rưỡi cùng với cả 3 bãi quái rừng thì rõ ràng CFO vẫn là người lợi thế hơn sau pha trao đổi này. Tức là pha ganh vừa rồi đến từ TSW. Nếu như Taki anh ta sống thì là lời, nhưng Taki nằm xuống thì lại là lỗ dành cho phía của TSW rồi. I mean, I don't even know how you play the game. It's like the way that you would want to play the comp is that you would want Jace to be ahead, and you would want the Pantheon to be ahead. And then in mid game, you make plays with the Pantheon and Ahri on side to like kill people to accelerate the game. And then you have like Zeri in the back who can like provide like some extra scaling. But it's like in this game, like the Jace isn't even ahead. Like the Renekton just has 3 kills, so the Jace just straight up isn't ahead. The Pantheon is behind. The Kiana is like literally Thanos. She has a profane Hydra at 9 minutes. And so it's like the Zeri is like so useless. There is no Zeri scales in this game. Like she's not scaling. It's not happening. Đường dưới có đánh nhau, thần cá sấu được kế hoạch lên hero pha này hơi có sống tốc biến về, thế giờ muốn đổ tung ra tiếp tục làm cho kéo chính xác không đây, không cần kéo và đó là mạng tiếp theo dành cho Junjia Unstoppable. Một vị trí đi rừng quá xuất sắc đến từ CFO trong ván thi đấu này gọi tên Junjia, anh đã đóng góp đến 8 trong tổng số 9 điểm mã gục của CFO từ đầu ván đấu đến giờ và nên nhớ đây là một con bài kia nha đã hoàn thành được cái mạng xạ kích từ phút thứ 7 qua xanh đến từ kia và rõ ràng đây sẽ là một cái bài toán cực kỳ khó giải dành cho TSW trong I've seen T1 Genji. Lane swaps are, I mean, like, listen, if you're bad at lane swaps, then it's just a skill issue. Okay, Secret Rails are just winning a team fight somehow, nice. I mean, the Sivir has no mana. How does this even happen? I like checked out of the game because I just thought it was over. How did they win a fight? What? Đồng ý, nhưng pha đó là pha mà chúng ta có phần may mắn với pha dịch chuyển từ hero đến đối phương đã mất đi cái thần cá sấu cùng với cả một cái trụ của thế rung nổ của Junjia, nhưng vào sánh không ra tung ra. Vâng, một tình huống mà đang cố gắng nhắm vào đai tốc bên đầu tư luôn nhưng vẫn không có chính xác bây giờ đai, không còn phi hồ nữa, công cụ nào để chạy đây rất khó rồi, gần như là nằm xuống đến từ trụ Dyer và đó là mạng được nhường lại cho Hồng Kiều. Người cũng đang rất cần những điểm mà gục này để có thể hoàn thiện nốt lượng trang bị đang giang dở trên người. Like in my opinion, lane swaps are a form of skill expression. It's like a macro play that you make. Và lượng tiền chênh nhau là tầm khoảng hộ 2.800 tiền, con số không phải là nhỏ. Taki đã muốn So I don't mind seeing it. I think if a team is good at lane swaps, it just means that they're good at the game. Tiếp tục di chuyển lên đến bên phía đội team Psychopathic. Rest chiêu hồi cho mình thật. Low key, I don't even think that the Renekton dies here. Well, if Pantheon ults, then he dies. Just like throwing the entire. Ooh, nice flash predict from Taki. I mean, it doesn't change anything. The game is still hard losing. They're playing the game. They're doing stuff. Pantheon is ulting people. They're trying to get the Jace ahead. It's like they haven't given up at least. You know, I've already given up, but they haven't given up. So maybe I should continue to believe as long as they're believing. You know. Nhưng chờ xem hai team sẽ triển khai tiếp theo quanh mục tiêu lớn thế nào đây. Và mục tiêu lớn xuất hiện tiếp theo hơn 3 phút nữa mới xuất hiện, đó là sẽ là sứ giả cái đất. Có lẽ đây sẽ là giai đoạn chậm lại đến từ cả CFO cũng như TSW thôi, khi mà từ nãy đến giờ I did AC top first before Viper. The first team who did it was NIP. Cả hai đều đang cần khoảng nghỉ. So it was Photic. Có thêm được những cái trang bị cần thiết. Còn đối với CFO, có lẽ sau một vài tướng bị bắt lẻ vừa rồi thì họ cũng phải cảnh giác hơn rồi.
chúng ta cũng đang tạo được một khoảng trống để cho Eddie tiếp tục lớn. Chỉ số farm như thế Eddie vẫn đang được đảm bảo. Photic Hiện tại thì cũng đã and xong được món đầu tiên rồi. Đó là I mean, chúng like ta if we're talking about like modern lane swaps, the first team who did modern lane swaps was NIP in 2024. Đường trên thì ông Q đang cực kỳ tự tin. Anh ta phó mạng, anh ta có điểm hỗ trợ và thậm chí là rất nhiều tiền với những món trang bị lớn nữa. Đài một dí theo. So if you don't like lane swaps, you can just blame them. Không thể nào hạ gục đường dẫn của đối phương tại đây. Lane swap meta wasn't fun to watch. I think that lane swap meta was fun to watch, it's just that you had to use brain cells to watch it. And like a lot of people don't want to think when watching, like they would rather just like watch the game and like vibe the hype moments and stuff. But like lane swap meta was super fun for me to watch because it felt like I was like watching like chess matches. Tới cái trụ đầu trong ván đấu này sẽ khá là quan trọng đây, bởi vì đó là một trong những điều kiện để hướng tới cái chuỗi sức mạnh. Một trong những điều kiện hướng tới chuỗi sức mạnh đầu tiên đó là cái 9 tích xung đột đã hoàn thành xong dành cho CFO rồi, và mục tiêu lớn thì mỗi bên có được một mục tiêu. Còn về trụ thì bây giờ ở khu vực Because like every single complaint that people had about lane swaps, I thought was like not a real complaint. Like one of the complaints that people said was like lane swaps are bad because like I want to see like top laners duel against each other. Like it's more fun to watch top laners duel against each other, but it's like in 90% of games, top laners just pick a handshake matchup and do nothing anyway. So it's like that's not a real thing. And then there were other people who were like, lane swaps are bad because they're solved. Like everybody knows how to play lane swaps, so all of the games are repetitive and boring. But it's like that's also not true because like every team fucking sucked ass at lane swaps. Like Gen G was good at lane swapping, TL was good at lane swapping, and pretty much every other team would fuck it up every single game. So it's like, but then the problem is that like people didn't know that they were fucking up the lane swaps every game because they weren't paying attention to like how lane swaps actually worked. It ruined carry tops. That's also a myth. It literally didn't. Like the best top laners when lane swap was a thing were Twisted Fate top and Vayne top. Like those were the bot laners getting, like those were the top laners being played. It was like Twisted Fate and Vayne. Like Camille was being played. Jax was played. Rumble was played. It's like the best top laner during the lane swap meta was Zeus, and he would just pick a carry every game. So it's like, how can you say that carry tops weren't a thing? Quá nhiều áp lực đến từ những chú hào bay lên các chiến binh ẩn mặt kình bang. Bây giờ thêm một cái trụ nữa, cái lượng tiền chênh nhau nó khủng khiếp lắm. Nó sẽ là con số hơn 4k tiền tại thời điểm này và hơn 3k tiền thôi tại thời điểm này. Like to me, it just felt like lane swap hate was really forced. Like it felt like there were a couple of people who were complaining about it, and then like everybody just dogpiled onto it. Nhưng Kiana của Junjia anh ta xanh như này, thì tốc độ farm rừng của Kiana nó nhanh hơn rất nhiều so với Pantheon, và hơn nữa thì khi mà Kiana có đồ, khả năng biến ảo cũng sẽ nhiều hơn. Trời sập tới rồi và Junjia đang Wait, they're just getting a shot. Wait, what the fuck? Wait, how are they? What? Shutdown được cái chơi rừng rồi và thậm chí đồ có là cướp được luôn cái bác sứ giả. Wait, they just got a 1k shutdown on the Kiana. Did we actually have? Wait, do we have a game? Oh my god! Wait, do we have a game? Oh my god! Wait, they're gaming. They're playing. What the fuck? Đó chỉ là một tình huống lồng đen thôi, dịch chuyển từ phía bên dưới xuống, và bây giờ thì chúng ta biết rằng là nhịp mình để lùi, nhưng Hito phải tốc biệt, đối phương có thân cá sống, sau đó đi sao nào, tạm thời hết sát thương, đã ôm giữ Hero lại, con cô còn chính xác, nhưng tạm thời phải lùi, và đó là double kill cho ông Kill, khi nào người ta làm quá khó chịu, ông Kill muốn tiếp, anh ta chở một người vào cái wing, Taki muốn chạy đi, nhưng Taki bị giữ lại, và đó là 3 điểm. I mean, like it ended up being a positive play for CFO, but it's like, we'll take it. That's like fucking shutdowns and mid turret and shit. Với cả có được mạng shutdown này, thêm một mạng nữa ở vị trí đường giữa này, hồn gió chính xác, trụ đang bắn vào đối phương và FD đang bắn vào cái Wing đang quăng dưới. This Rise is so strong. Oh my goodness. We're gaming. Oh my god. Wait, it's like I actually have to pay attention again. I thought the game was over because usually Secret Whales are pretty bad at coming back. Let's see, Junja's just gonna kill both of them, isn't he? He has flash. He's killing both of them. Yeah. Okay, I mean, they got a kill back. Thôi thì cũng được. Lấy được mạng Kiana này, Junjia xử lý kinh khủng quá với con Kiana này. Và tỷ số hiện tại đang là 15-8 rồi. Lane swapping helped Gen G a lot though. Yeah, that's why as soon as they nerfed lane swapping, Gen G was like still the best team in the world.
thì ít nhất là ta cũng chạy trang bị khá là nhanh, chuẩn bị cho những mục tiêu lớn tiếp theo. Taki đã muốn di chuyển Five kiểm head. soát khu vực sông dưới này. Điều đầu tiên TSW họ đang cần phải làm tại thời điểm này đó là dìu lính lên ở hai cánh trước. Did Taki just miss the ward? He tried to ward the tri-bush and he just missed. That's kind of funny. Atakan sẽ xuất hiện tầm khoảng hơn 2 phút nữa và con rồng còn lâu mới xuất hiện. Thì tôi nghĩ rằng hai team họ sẽ chia người ra kiểm soát cánh và nhắm tới những công trình. Đó là một Okay, let me think about the game now. Like the Rise is 2.6k up, so he's gonna come back with a completed item here, so he's really strong. vẫn đang xanh và có được khoảng cách tiền But like the rest of the map, honestly, it could be worse. nhưng nên nhớ ở trận đấu này Like the Renekton is not ahead of the Jace anymore. chứ chưa chắc đã là Doggo. The Kiana's still really strong, but like she's still on the same item spike as Pantheon, so like Pantheon can play the game. Zarya is scaling up. Hai người chưa đi rừng thì lượng tiền đã rút ngắn rồi. Nhưng đường giữa thì ngày một rộng hơn. I don't know, maybe winnable. It went from like a 2%, like a 1% chance of winning to like a 10% chance of winning, you know? There are angles now. Ngay vào người yêu máu. Không có cách nào cho bên phía đội Team Sunwell ở trong tình huống như vừa rồi. Like if Junja and Hongkyu play one fight badly, like Secret Whales can win. lại cover cho đội và không cho đối phương lùi về được ở vị trí an toàn dành cho Kai Wing. Thì từ đang dưới. Nào bây giờ thì đang làm choáng. This looks really bad. Let's see. They killed the Renekton, but I don't know if this is gonna be good for them. If they can get out 1-for-1, that's good. No, they're inting. It is, yeah, they need to just leave. So, how can they not tell that this is gonna be bad? Why did they try to turn around and fight it? Lại là một pha song tranh với cái sự áp đảo tuyệt đối của bên phía đội CFO. Không thể ngăn cản Junja. Like they were basically out and they turned around to try to turn it for some reason. Charm the minion, it doesn't even matter. If you charm somebody, you still lose the fight. Like for starters, I think going for this play is bad in the first place. Like killing the Renekton is bad. But like here, I'm pretty sure they're out. Like, I think they could just walk it out. Like Zarya can take the wall, Nautilus can hook out. That charm was criminal. I'm telling you, the charm doesn't matter. Like the charm could have hit everyone. Like it could. Like okay, Riot could have changed charm into an AOE ability, and the charm could have hit all 4 of them, and they still would have lost that fight. Like what was bad is that they thought about turning it all. Like Dyer should never have even thrown the charm to begin with. Eddie shouldn't have backstepped. I mean, Histo's gonna ult in and just try to steal it, right? I don't think you ever go for a fight here. I can't even go for a steal. Why is Rise moving at 10 million miles an hour? What the fuck? Wait, did anybody else see that? Why was Rise moving at Mach 10? Like he was literally running forward with like 600 movement speed. What? He didn't even proc phase rush on anything. Why was he so fast? Like Histo pressed E, he got the movement speed boost from his E, and then he flashed away and the Rise still rooted him. Like, what? Oh, it was several. Yeah, I'm stupid. Và ở thời điểm hiện tại chúng ta nhìn cái tình huống vừa rồi thì Hồng Kiều đã quá tự tin rồi, thậm chí ta pha mà truy đuổi Hito vừa rồi còn chạy cắt qua mặt của Taki luôn, không có một tí áp lực nào là mình sẽ bị kéo đến từ Hồng Kiều cả. Nhưng từ từ ở đây thì alright, they're making another play on the Renekton. This is the only person they can kill. Let's kill him again. Enemy team doesn't have any teleports. This guy's dead. Right, he's dead, surely. He's dead, right? Okay, thank you. Well, nice. We killed the Renekton, but we like lost our entire base. Good trade, good trade.
I mean, they don't really have a choice. Like they have to just like hunker down and let the Zeri scale, and even then they're probably still just gonna lose. But like, whatever. Tiếp tục với lễ dẫn trước về tiền là con số tương đối nhiều rồi, tầm khoảng gần 8k tiền. Rồng thứ 3 và đấu và cũng là con rồng thứ 2 mà CFO họ có được đã có rồi. Và đây chúng ta sẽ cùng xem lại POV. Đây POV của anh chàng Junjia, một tình huống mà chói chân đối phương thành công kết hợp với một kéo chính xác và ngay lập tức lao thẳng vào của Junjia. Anh ta tung chiêu kết hợp với cả một cái mạng xà kích gây được rất nhiều sát thương và tiếp tục dọn dẹp combat ở pha giao tranh này với một nguyên tố bụi. Và cuối cùng đây là pha quét sạch dành cho phía của CFO. Thực sự là quá mượt đến từ Junjia trong những pha xử lý cái chất tướng của mình. Gần như là không có một vết xước nào. All right, well, let's look at the bright side, okay? Because there's always a silver lining. Cái mục tiêu khác dành cho CFO. This means that come Worlds, if they don't nerf Kiana, then Junja will be able to play the strongest Stronghold on the patch. We have proof that he can pilot the strongest Stronghold on the patch, which would be good for this region internationally. So, we'll take our wins where we can get them. Yeah. 2 of the 3 junglers in this region can play Kiana at Worlds. Chờ xem, bây giờ CFO họ đang bắt đầu đánh chiêu rồi, đội hình của họ về sau cũng có rất nhiều vị tướng có khả năng bùng nổ sức mạnh. Và hơn nữa thì Ari cùng với Pantheon về sau sẽ khá là thiếu hiệu quả. Well, I mean, this is like what we expected, right? I don't think there were really people who like truly believed that Secret Whales were going to win the series. Like I did think it was like possible, but I wasn't like going to bet on it or anything. So I don't think that people can be like too disappointed about the result. Like Secret Whales getting to finals is an overperformance on its own. Còn Doggo thì cũng đang hơn 1 cấp so với SE nữa. Nên là phía CO bây giờ họ vừa hơn tiền, vừa hơn Coping, chất vừa hơn mục tiêu lớn và vừa hơn về cấp độ nữa. Cơ hội duy nhất bên phía team TSW đang chờ đón đó là những cái sai lầm. CFO just skill gap the whole LCP for real. I mean, like my biggest issue with CFO skill gapping the LCP is that they just make so many mistakes. It doesn't feel good when a team makes so many mistakes and then just beats everybody anyway, you know? Đường giữa của họ đã có 3 môn đường khu vực đi rừng thì cũng có cho mình món trang bị thứ 4 rồi. Giày thì chưa nâng cấp nhưng mà với cái độ cơ động đến từ con bài Kiana thì mình nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng lắm đến Junjia. Người ta chỉ cần những tình huống mở đẹp với cái thứ số bùng nổ hay thậm chí là những pha lao vào sát thương với cái lượng trang bị. You want Wales to make CFO struggle a bit more? I mean, like Secret Whales were in a very good position to win game 1 and they just couldn't do it. So like this game is a complete stomp, right? But game 1 was not a stomp. Game 1 was actually competitive. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Hiện tại thì tốc biến của cả 10 người chơi đều có tỷ số thời điểm này đang là 21-10 và lượng tiền chênh nhau tầm khoảng 8k rồi. Mục tiêu lớn tiếp theo thì con Baron đã xuất hiện rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là bên phía của CFO họ sẽ không ăn Baron này nhanh. Họ vẫn sẽ đánh giống y hệt ván 1, đó đẩy cao lính ở nhiều cánh đã, rồi sau đó cướp rừng và hơn nữa nếu như bắt lẻ được thì mới tấn công Baron. Đó là cách mà CFO họ đã nghiền nát quá nhiều đối thủ tại giải đấu LCP này rồi và họ đang làm điều này, nhưng bây giờ Pantheon đang gặp nguy hiểm đó nhá. Vâng, là vào tốc biến luôn nhưng không có chiêu cuối chính xác. I mean, we take those. Pantheon flash for Kiana flash ult. Oh my god, this game is so over. My Zeri bought a shield bow. We're down 8k gold and the only way that we can ever win is if Zeri 1v9s a fight and she bought shield bow. GG. Món trang bị của họ, tất cả những món trang bị của họ đang khiến cho cái lượng sát thương gây vào con Baron là quá lớn đi. Chúng ta có thêm tầm nhìn nhưng chúng ta không thể ngăn cản bên phía đội CFO lấy về con Baron này. Ở tay cũng đường dưới đi, Hero đã gỡ được một trụ nhưng bên phía đội CFO muốn đánh. Vâng, lao vào lần này thì móc trúng được cái wing. Don't worry guys, my rune and shield bows are able to damage her. Like it doesn't matter. Realistically, she could have bought whatever she wanted and they would still lose. But it's just like a bad mindset. Like if you're hard losing a game, you have to build full damage so you at least have a chance. Will DFM Hawks ever win Worlds? No, I would say. Junjia và cả Hawkkill đánh quá xuất sắc ở trong ván đấu này và siêu họ đánh vô cùng chuẩn chỉnh để dứt điểm cái team của TSW. TSW bây giờ thì họ khó lắm rồi.
Chỉ gỡ gạc một cái trụ đầu tiên ở khu Was vực that dưới Baron mà damage? thôi. I mean, Còn Rise does Doggo it really đang đẩy fast. tiếp ở khu vực đường giữa này sẽ là một cửa dành cho bên phía CFO. Liệu rằng họ có muốn Rise đánh không hay EQ là hits họ Baron muốn for về like pha này? Có vẻ như họ đang muốn chơi an almost toàn 1,000 bởi vì họ đang damage. nắm giữ Like with khá those là items, it nhiều wouldn't. họ Like đang nắm Rise giữ EQ probably chìa does khóa like để 500, giành 600 trận damage to Baron every time. So có lẽ là họ sẽ an toàn về. shield bow saved her there. It doesn't matter. It's like it doesn't like shield bow can save her every fight, and it's still just like a bad purchase because you can never win a fight if you're Zarya's shield bow in this game. Thậm chí là chúng ta còn đang chuẩn bị có một nước tiếp theo của ván thi đấu sẽ xuất hiện trong chỉ 5 giây nữa, và thậm chúng ta có thể thấy đó là Junjia đang đứng ngay tại khu vực sườn nước rồi. KDA của Junjia Like the reason why he bought shield bow is because he's like, okay, well they have a Kiana and I don't want her to one shot me, and it's like, okay, fine, sure. Like if Secret Whales was like 3k gold up and they wanted to do that because they don't want to throw, then like sure, by all means. But it's like, where's your damage to win the fight? Like Secret Whales with these items could land every ability and they would still lose. Like, I don't know. Và khi con cá sấu này có món trang bị này rồi thì cái sát thương SD gây ra nó cũng sẽ không còn quá đáng sợ như những pha giao tranh trước nữa. Đồng ý với cả anh, bởi vì cơ bản là SD cũng không chưa có đồ xuyên giáp ở thời điểm này, và anh Wilova đề cập rất là chuẩn xác ở pha thời điểm này. Because like the entire way that you come back in this game, like if there's any, okay, is Kyming hinting? Cực kỳ cẩn thận kéo. Oh, he actually knew they were there. Doesn't matter. Okay, Kywing just baited his team. classic Kywing moment. Holy shit. That's the most Kywing thing I've ever seen. He just baited his entire team into dying. I don't even think it matters. I think they still lose, but it's like... No, guys, Kywing is the best support in the region, I think. Mọi thứ chưa chấm dứt ở đây đâu. Các thành viên của team Psychopathic vẫn còn khả năng kháng cự trong ván thi đấu này. Một pha quét sạch cực kỳ quan trọng để một lần nữa có thể kéo được thế trận về phía của team Psychopathic, dù chỉ một chút thôi nhưng nó cũng đã là hy vọng được thắp lên. Chính xác là như vậy, SD đã bắt đầu chạy đồ qua. Oh, I'm buffering. Hello. Broadcast, why? Don't do this to me. What if I refresh it? Will it magically fix itself? Alright. Nhưng nó cũng đã là hy vọng được thắp lên. Chính xác là như vậy, SD đã bắt đầu chạy đồ qua. Is the broadcast like working for anybody else? Or is it like, okay, there's a bunch of question marks. It's gotta be everybody, right? I see a bunch of question marks, so I don't think it was just me. Bây giờ về nhà SD cũng đang có cho mình cái món rồi. Và đó là một cái ngưỡng trang bị mình nghĩ là vừa công vừa thủ có đủ. Về nhà SD cũng đang có cho mình cái món rồi. Và đó là một cái ngưỡng trang bị mình nghĩ là Well, alright, all of a sudden the Zeri has Infinity Edge, so she deals damage. trong bất kỳ một game thi đấu nào với phía đội team Psychopathic. Và chúng ta đã thấy cái điều kiện thắng đó được phát huy được. I mean, it's just so difficult, right? Like even like you could say that like, oh, Kiana falls off, Renekton falls off, but it's like, because like Renekton does fall off this game as enemy team. That's like a lot of range champions and stuff. It's like it doesn't even matter. It's like Ryze and Sivir scale so well. It's really hard to front to back. Junjia just ulted entire enemy team. Yeah, GG. Vị trí ông kêu trời quá thoải mái, Junjia dứt điểm được Taki và chúng ta bị quét sạch. Ngay sau khi hy vọng vừa tập lên thì đó là CFO với sức mạnh áp đảo của mình để kết thúc ván thi đấu này với tỷ số 29-16. Tôi nghĩ pha đánh đó là đúng dành cho tiến, bởi vì cơ bản là góc đó là góc mà đối phương đâm vào quá sâu phần rừng của mình. Và chúng ta vẫn có một pha kéo. Well, that was a game of all time. Anh ta đã mất đi áo trong bóng tối rồi, nhưng mà Junjia anh ta trả lại một cú thế giống nổ phải gọi là quá đẹp đi. Và cuối cùng CFO họ lao lên ở người chơi đi rừng, người chơi đường giữa và cả người chơi xa. But it's like, here's the problem, okay? It's like CFO, they threw that game 2 times, right? Like they just they completely ran it down as a team twice. If they were playing against like an LCK team, they would have lost this game probably. Không ai có thể ngăn được cái săn đuổi đến các thành viên của bên phía đội CFO sau khi mà nó được bật lên. Một tốc độ quá cao mà Doggo đã cung cấp cho những người đồng đội và chỉ còn một sự hủy diệt mà bên phía đội CFO để lại cho team Psychopathic mà thôi. Một ván đấu mà chỉ biết dùng từ đó là tiếc nuối. I don't know. There's not really even a point in like going back and seeing what happened in that game because it's like the game was over from like minute 5. Nhưng một lần nữa thì CFO đồng ý, họ quá mạnh, họ có thể mắc sai lầm
một hai lần nhưng ngay lập tức họ cũng sẽ trấn tĩnh lại và tìm cách kết thúc đối thủ ngay lập tức. Nhưng phải công nhận một điều rằng rừng và mid của đối phương đánh kinh quá. Lucia cùng với cả chàng Hao Kyu trong ván đấu này đánh trên kèo, trên màu rất nhiều Let's so see với cả. what's happening on Twitch. That was what I meant by CFO is going to win anyways in the series that Secret Rails took games off CFO. The game CFO won were not close at all. I mean, that's not true. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại bản tin. Like, that series was a best of 3. CFO lost game 1, and then they were losing game 2. Like, they were in a losing position in game 2. So that statement is literally just not true. Like, there's a very real chance that Secret Rails would have just 2-0'd CFO in that series. Cũng như những điểm sáng ở trong ván đấu vừa rồi, nhưng đối thủ ngày hôm nay CFO cả 5 thành viên của họ đều thi đấu quá chắc tay. Họ biết rằng họ nên làm gì và họ cũng đủ bản lĩnh, đủ kỹ năng để có thể thực hiện hóa được cái điều kiện chiến thắng đó, và họ thành công vươn lên dẫn trước 2-0 ở trong cặp BO5 trận chung kết tổng này. Tôi nghĩ là sau ván thi đấu vừa rồi, dù thắng hay thua thì cũng phải dành một tràng pháo tay dành cho sự bản lĩnh chống trả kiên cường của Singwell. Nhưng thật sự CFO họ đang xử lý cái vấn đề chất tướng hay quá. Họ biết là nếu như cứ farm từ từ thì ông Kiana này cái khả năng tác động nó sẽ không mạnh bằng so với cặp Pan thông bên kia. Thì ngay lập tức Junja di chuyển qua để có thể. But yeah, okay, I just pulled up. So this is MSI 2024 stats, right? This is where lane swap was the entire meta for the whole tournament. The most played top laner, or the highest presence top laner was Cassante, obviously, because Cassante was just like OP back then. So Cassante #1 top laner. But the second most played top laner was Twisted Fate. And then the third most played top laner is Rumble. Then after that you have like, okay, Zac, Poppy, but then next you have Camille. Then you have Jax, and then you have Vayne. So of the like top 8 most played top laners, 1, 2, 3, 4, 5 of them were carries. It's like, okay. Then like you have Renekton, that's pretty standard. Rek'Sai top was a thing back then, Urgot top, sure, Ornn, but it's like it was a carry meta. Like when lane swaps were peaking, top lane was a carry lane. Like Thật sự thì ở trong ván đấu vừa rồi chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng được cách mà đầu tàu và ngòi nổ chính của CFO, đó là cặp đôi Junja và Hong Kyu. Họ phối hợp thi đấu với nhau, họ gọi là với cái khả năng di chuyển toàn bản đồ và thay đổi những góc giao tranh mà vị tướng Rise có, thì Junja đã giúp cho CFO vận hành những cái pha khai thác vào mục tiêu cũng như là những cái pha combat tổng rất tốt. Ngoài ra chúng ta cũng thấy rằng cả cái win với Threat ở trong ván đấu này cũng đã có rất là nhiều những cái pha highlight vô cùng ấn tượng. Khiếp thật ấy. Đây là một ván thi đấu mà mình mất thời gian để tập trung vào ông Kiana. Xong mình nhìn lại con Rai được treo thưởng 1.000 tiền. Không biết cái cách nào để có thể xoay sở trong một ván thi đấu mà CFO thi đấu tốt ở nhiều vị trí như vậy. Các bạn nhìn vào những cái tình huống mà Secret khai thác ngược vào con cá sấu. Rồi bạn nhìn Red lên gì? Thì phản kích tụ bảo rồi lên khiên băng thuần slow, thuần kích thể cho đồng đội, và ta cứ lao vào kích slow để cho tuyến sau gây sát thương. Lần này của Sivir nó không cô đơn, tại vì Rai và Sivir đúng kiểu tấn công luôn, là tấn công vào mục tiêu gần nhất và lan sát thương ra sau, từ đó có lượng sát thương khổng lồ để boost một mục tiêu. Các bạn nhìn thấy Hito trắng E để đỡ cứu chi cuối, nhưng sau đó ta bốc hơi cực kỳ nhanh vì 3 carry đối phương đứng cùng một hướng. Đây là một cái ván thi đấu chúng ta nhìn thấy đã có những hy vọng ở giai đoạn cuối trận, nhưng mà thực ra đấy là những hy vọng nó cũng không phải là quá là lấp lánh, quá tỏa sáng lắm đâu, bởi vì đó là giai đoạn mà bên phía CFO cũng đã có một chút lỏng tay. Yeah, here, look at this. Họ Want to see something funny about Kiana? rút về mua đồ và sau đó lại Let me zoom out. xâm lấn vào rừng của thành viên bên phía. Kiana in LPL. So we have LPL in LPL playoffs. Kiana is 7-0, right? 7-0, 100% win rate. And then in regular season, Kiana was 2-0. So in LPL, Kiana is 9-0, right? Then if we go to LCK, it is 0-5. Let me see if anybody played it. I don't even know if anybody played in LCK regular season. Một tình huống mà chúng ta muốn all in vào Junja
nhưng không đủ lực khống chế tại vì Dyer không có mặt ở tình huống Where đó. is it? This website is so hard to navigate sometimes. Và anh ta trả ngược lại một cái thế giới bùng nổ khiến cho 3 thành viên của Secret Whale mất nửa cây máu. I'm looking for LCK rounds 3 through 5. This is CL 3 through 5. I don't even know. Okay, so yeah, I mean it's 0% win rate in Korea and 100% win rate in China. See, in LCP it's 50-50. His Toe 2-0. Citrus lost 1, Carcel lost 1, Junja just won 1, so it's 60%. But yeah, I don't know. I'm personally on the side of Kiana's broken as fuck. Like when I watch the LCK play Kiana, it just seems like their junglers just straight up don't play the champion well, like mechanically. But I'm pretty sure she's broken. In pro at least. I still don't think she feels good to play in solo queue. I don't know. Even though her win rate is really high and like high elo in solo queue, it never feels like she does enough damage in solo queue to like hard carry games consistently. But I think she's super strong in pro play when you have like coordination with team and stuff. In Thailand, reigniting local passion and talent. Summer split saw us witnessing teams battling not just for prize money, but fighting for a coveted spot on the LCP World Cup tournament. Using the same formula, double round robin group stage, hybrid elimination playoffs, using the newly adopted fearless draft for all matches, Summer culminated in the BO5 Grand Final. Full Sands emerged as champions, sweeping Sleepy Goose 3-0. Well, it might just be a CFO 3-0 today, based on how the momentum of the series feels. Only proof that Thailand is rapidly coming back to life. Another event that has increased engagement and regional visibility is the Legends Ascent South Asia 2025. After 4 months of competition, SAEL Esports emerged victorious by beating out 94 other teams from India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldives, and the Bhutan. After nearly 3 months of intense competition, it all came down to the grand final. What's happening in LPL finals right now? I can't show it on stream because I don't have co-streaming rights, but let me take a gander at the score of the LPL series. Because it is today, right? And seizing control of the map. Riding that momentum, SAUL secured the Baron, tightening the grip of their game. It's 2-2, okay. They're doing a 5-game banger right now. Swinging the momentum right back in their favor. Oh, you guys want to see something else kind of funny that I noticed yesterday? So LPL, their Worlds qualification is like weird because they don't qualify based on playoffs placements. So like right now in LPL playoffs, BLG and Top Esports are in finals, right? And then AL got 3rd and JDG got 4th. So in any other region, it would be AL 3rd, JDG 4th, and that's who makes it to Worlds, right? But in LPL, they do it based on championship points. So like if you look at 2025 World Championships, you can see BLG have already qualified. And then after that, so it's 1 slot for Grand Finals champion, another slot for championship points, then there's regional finals winner, and then regional finals runner-up. So 2 of the teams get decided here, right? But the 3rd team is based on championship points, and if you click championship points, you'll see that AL are actually 2nd in championship points right now. Top Esports making finals was enough to get them to 150. And AL are at 185, because they did really well in all 3 splits. So basically what this means is that if BLG wins split 3, like if they win game 5, AL will get the slot, and Top Esports are not guaranteed Worlds. And that's like a crazy format now. Like if Top Esports make it to finals and then lose, AL are the team that qualifies, and then Top Esports have to go down here and play against IG for the qualification match. So like funky shit going on. Asia Pacific.
Apparently the weird song at the beginning was requested by Secret Whales themselves. Okay, that's kind of based, actually. Like, listen, if it's, like, the actual producers who chose that song, it's, like, terrible, right? But if a team, like, chose a goofy song because they want to be silly, then, like, that's funny as fuck. Giai đoạn chung kết mùa và đây là trận đấu cuối cùng. Chúng ta vừa được chứng kiến 2 chiến thắng của CFO với những màn thi đấu cực kỳ mãn nhãn. Họ thi đấu rất xuất sắc và vươn lên dẫn trước ở trong cặp BO. Like, I think realistically, what you would probably want from the LPL, if you wanted the most competitive teams to make it, is you would want top esports to lose to BLG in Game 5, then have top esports beat IG, and then have IG beat the winner of JDG Weibo, and then your 4 seeds can be, I mean, actually, unironically, what I would really like is if top esports lose Game 5, and then they lose to IG, and then they win the next match, that way they're the 4 seed, and then they can get knocked out by T1, and then I don't have to watch top esports at International. That would be, like, the dream, actually. What do I think of T1 losing today? I mean, I didn't watch the series, right, but it's gotta be pretty expected, I think. Like, T1's form has not been good in playoffs so far. They did not look good versus HLE, they did not look good against Dom1, even though they won, so... Like, T1 right now is like, Owner is playing pretty well. Like, I think Owner's in form, and then everybody else just feels like they're playing way worse than normal. Pun is in? Yup. Looks like Sunday Hero was not the prophecy today. Maybe we'll see the birth of Sunday Pun. Pun will lead us to a reverse sweep. He'll play the greatest Scion of all time and lead us to a reverse sweep. Để có thể tước đi những first pick của bên phía CFO, bởi vì thực ra CFO hoàn toàn có thể first pick một con Scion. Họ có đủ sự tự tin và họ có đủ kế hoạch để Imagine going through all that to get knocked out in a BO5 with T1. I mean, like, I will say this, I think, like, the way that T1 have been playing in playoffs so far, it's not been pretty, right? If they show up like that to the World's play-ins, it could be competitive. Like, there is a world where the LPL 4th seed could win against a T1 that's not in form. Why are they subbing in Pun? Because Hero did not look good for the first 2 games. I mean, he looked fine in Game 1, I guess. I guess he was also, like, fine in Game 2. Actually, yeah, now that I think about it, Hero's not really been the problem in these games. Maybe they just want to try a different style. Because, like, when you play with Hero, you have to play aggressive styles, because Hero likes to pick carries, and he likes to win lane and stuff. Whereas with Pun, you can kind of play more front to back, so maybe they just want to play a slower pace game to see how it goes. Which I think is the incorrect decision. I mean, like, I think that you can never beat... I don't think Secret Whales can ever beat CFO in a scaling war. That's not their game. Like, that's the type of game that CFO wants to play, so... Like, I would rather Secret Whales just pick another psychotic early game comp and lose. Like, I would rather they do that. Because at least I feel like they still have, like, the right mentality, you know? Liệu Nidalee có sức mạnh như thế nào trong người ta hiện tại ạ? Oh, why are the casters talking about Nidalee? There's no way they think we're going to see Nidalee in this game, right? I feel like Nidalee is so weak right now. Với 3 ván thắng, Silver Scrap vang lên rồi nâng cấp. Ôi. Wow. Tôi nghĩ là Nidalee là một chất tướng mà thực ra là nó không phải thuộc vào meta, mà thuộc vào người dùng. They're talking about his toast Nidalee. Chất tướng khả năng snowball rất là mạnh ở giai đoạn mid game. I don't really want to see that, I'm gonna be honest. Đúng là con Soraka đi rừng có khi còn hồi máu yếu hơn. Đúng. Have a 10% chance to lose or just lose, basically, yeah. Or a 10% chance to win or just lose, yeah. Chắc chắn là lại Histo cái điểm bay và mặt phong độ. Trận đấu trước đối đầu với PSG cũng là Histo gặp bị yếu về tâm lý. Like, at the very least, I'll say this: if they were gonna play Nidalee this game, I would rather they play with Hero. Because you want to play Nidalee with 3 winning lanes. But like, we can't be picking Nidalee when we have Pun in, because Pun's just gonna play like Cho'Gath or some shit. What would be the dream comp on both sides? I think the dream comp for Secret Whales
Giữ sức cho các bạn một tí. would tại vì, be chắc là các bạn cũng giống chúng a ta. Nocturne Oriana comp. You'd want like Nocturne Oriana and then, I don't know, like a Varus. Thương các bạn quá. Rồi, mong là tất cả chúng ta đều sẽ giữ vững tinh thần, đặc biệt Oh, là no, các thành you'd viên want của Nocturne TSW. Oriana and then Chúng like tôi, Kai'Sa, I không có think gì would phải be chê trách họ cả. Secret Chúng Rail's tôi best tin comp. chắc Like Nocturne Oriana, tất cả Kai'Sa, chúng ta hy vọng like either a rằng Nico họ or a có thể Nautilus, and then top laner can do whatever the fuck they want. ở tại sân khấu I guess if you have bởi vì Nocturne, you'd chúng want like a đang carry có top laner, rất là right? So maybe you nhiều could go người like đến Gwen. và cổ vũ cho họ. Thật sự thì sau ngày đấu hôm qua chúng ta cũng đã thấy rằng Or họ if you đã feel like you have làm enough magic điều damage already with the mà tôi Oriana, nghĩ you rằng could go nếu like không phải là những người hâm mộ Việt Nam thì a những người hâm Jace mộ các or khu vực khác họ a cũng sẽ Camille or không just ngờ something you can TSW make side lane đã plays tốt with. như Like I vậy. think that's Còn ngày hôm Secret nay Rail's khi mà best họ comp. đội CFO, một đội tuyển đã thể hiện And then bản lĩnh CFO's của best mình comp, rất I rõ guess ràng qua rất là nhiều những giải đấu quốc tế vừa rồi. their CFO best comp là probably đội also would have Kai'Sa in it. hàng đầu thế giới. Họ đối Like đầu for that với team, you probably want like dày dặn kinh nghiệm, những tuyển Kai'Sa thủ Nico huyền thoại và họ vẫn or thi đấu rất tốt. Kai'Sa Nautilus, Kai'Sa Alistar, Kai'Sa Rell, like Kai'Sa with an engaged champion. Then you would want to play a front to back game, so you'd want Hong Q on Azir. So like maybe you'd want like Azir Wukong or Azir Shen Zhao, like something that's good at team fighting, and then a tank top, so like a Sion or an Ornn. Probably Ornn, because Ornn works the best with Kai'Sa. Like, I feel like those are the two comps. Like that would be like CFO's best comp and then Secret Whale's best comp. Like with Secret Whales, you want the ability to like make side lane plays. You want like early fighting, combos, like stuff to scrap it out with. And then I just listed like champions that they happen to be really good at. And then CFO, you want like organized 5v5, like easy comp to play, like a simple comp to play that they can just kind of like play the game and then let their experience do the work for them. Isn't Doggo's best Aphelios? Yeah, but Aphelios isn't actually that strong right now, so. And Doggo's Kai'Sa's been nasty, by the way. The split, like this entire split, his Kai'Sa's been disgustingly good. So they're gonna ban Azir anyways. I mean, like, yeah, Secret Whales are gonna ban Azir Talia every game. It's kind of like what they have to do. They don't want to allow it. The reason why Secret Whales keep banning Azir Talia is because normally you would ban neither and then you would trade them, right? But Dyer can't play either. Dyer is terrible at Azir and he's mediocre at Talia, so they're just saying, okay, we'll just ban them both and then play other stuff. What do you first pick this game? Wukong is down. I mean, like, at this point, you're looking at like a Shin Zhao first pick or something. Silas first pick. That's okay. I feel like the first pick this game would honestly be Kai'Sa. That's like the best bot laner that's up left, and both bot laners are pretty good at it. So, all right, we're getting a remake. Did they lock in Silas by complete accident? Cố tình nhá cho đối phương kiểu như là sợ đúng không? Đấy, đó là ngày hôm qua chúng tôi cũng đã có bài thể hiện con Silas rất là ấn tượng cho Guess it's hard since Hongq seems to have a big champ pool. Yeah, Hongq's pretty solid. What can Hongq play? He's good at Azir, Oriana, Aurora, Ryze, Victor, Swain. Those are like the champions I think of when I think of Hongq. Does he play much in the way of assassins? I feel like I don't remember him ever playing melee champions. Let me check. Stats. I mean, he played some Yone, but it didn't go very well. Yeah, he has a pretty bad win rate on Yone. Đây, chúng tôi tìm thấy các thành viên thứ 6 rồi. Như vậy đủ nhiệt chưa chị Nghi? Rất xúc động luôn mà không chừng. Doesn't have a great win rate on Galio either. Yeah, I guess he doesn't really play melee champions. He has no Akali, no Akali, some Sylas. He plays some Sylas. He did play Akali in Split 2, but it doesn't look like it was good. Yeah, I guess those are the champions he can't play. Like he can't play Akali Galio. Vậy theo giai điệu của Silver Scrap
Sau đó Can't play là Yone. ván 5 thắng một cách nghẹt thở rồi nâng cúp vô địch lần đầu tiên của LCP. Đấy là một cái viễn cảnh mà tất cả chúng ta ở đây đều đang mong muốn nó xảy ra. Những bước đầu tiên, bạn phải đặt được bước chân đầu tiên, đấy là giật được một chiến thắng từ tay của bên phía CFO đã. Does anybody else remember the Hongq Camille mid? And it was like the worst Camille game of all time, but they just won anyway. Quay clip gì nhờ, chị nghĩ nhờ. Tôi để ý cái bạn này nãy giờ ấy, nhưng mà rồi mình nghĩ cũng muốn nhảy lắm. Taki cố lên nhá. Hay là mình gọi là trả trước đi, mình Sao cover luôn đi. Hả? Thì biết đâu lại. Is Nautilus jungle bad in pro play? Mình trả trước là mình hết cover field luôn clip. á. I think it's like maybe playable in like a game 5 or something, but we haven't seen it yet now. Wow. Like I heard some teams talking about it in scrims. Like there were some teams who tried it in scrims, but nobody's picked it on stage yet. Chúng ta chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Tôi đang nghĩ là sẽ cần một khoảng thời gian nữa trước khi chúng ta đến với cái giai đoạn cấm chọn một lần nữa. Không biết là con Silas nó sẽ gặp vấn đề gì ta? Chắc là bích lộn hả? Tôi nghĩ là có thể là một cái lượt pick mà không khóa được vào tướng đấy, ta sẽ phải chọn lại. Nó hiện lên rồi, có nghĩa là đã pick rồi. Không, hiện lên chưa khóa. Nghĩa là mình không khóa được tướng khác thì mình phải khóa một tướng nào đó. Va nha. Hope someone picks a really wacky comp. I mean, like Secret Whales is the wacky comp team, so. Mất qua một lần sẽ nhìn thấy rất nhiều chiếc áo đó nha. Bạn đội cái nón nó lên cũng hơi Like the Camille mid, fuck no. I would rather Các bạn đừng đưa gouge my eyes out nguy hiểm nhá. than watch Hongq play Camille mid again, I think. Và nhớ cái nào ở bên góc bên kia có anh trai nào mang em bé. I mean, obviously that's not true, but like, I do not want to see that shit again. That's all I'll say. I do not want to see that again. Also, I'm gonna preemptively move this up so that I'm not covering the draft when they start draft. Thậm chí là tôi thấy là ở Like, I like seeing unique picks, but only if they actually make sense. Like, Hongq, he picked the Camille because he had this, like, idea that Camille mid could beat Silas. Like, that's why he picked it, as like a Silas counter pick. But then it just didn't beat Silas, so like the entire lane matchup just like didn't go how it was supposed to go. And then he accomplished absolutely nothing in the game. Like he did nothing positive in the game. Like it was so crazy. Tôi thì tôi nghe anh Dương với cả chị Nghi đã nói rồi. Tôi những bé ở nhà tôi sẽ không cho bla bla bla. Nhưng không sao. Ngày hôm nay là một ngày thi đấu giữ cúp ở Việt Nam. Hy vọng là như vậy. Like I think these days, if you're asking for like a fun comp to watch, it's like if a team is confident enough that they can play Zoe, I think that like Zoe comps are fun to watch. I think like Vigar Ziggs is a fun combo to watch right now. Ngày hôm qua là MU thắng trước 2-0 bạn ạ. Bị gỡ 2-1. There are some interesting top lanes you can play. Like Mordekaiser's actually not bad in the meta right now. There are some junglers that are fun as well. Like Kiana is fun, Zed is fun. We've seen some Talon, although I don't think Talon is very good. Morgana's had a slight rise. Like we've been seeing some Morgana jungle. Like I think that's a fun pick as well. There are some teams who have been willing to play like Pyke support and elite support and stuff. They still have Vigar Ziggs open. Yep. Nobody in the LCP has played it yet. First time catching stream, can't wait to see more team breakdowns. Well, after the stream ends, I'm gonna be working on the CFO video. I don't know if I'm gonna post it today. It might be too late to post it today. It'll take a while for me to finish it, but that video is either getting posted today or tomorrow, so. LCK has seen Morgana mid. Okay, but it was like the worst Morgana mid angle of all time, and then also, that was the Rammus support game, so we don't have to talk about that game. Kiss cam nào. Tới luôn anh chị ơi. Does anybody know like what the cultural thing is with like everybody in like the Eastern, like all of the girls in the Eastern stadiums like hiding their face? Like that's like not a Western thing at all, but I feel like every time I watch like LPL or LCK or LCP,
dồn dập và bị thúc ép Like rất là lớn, anytime thì những khoảnh khắc nghỉ ngơi a như woman này is sẽ on the là screen, khoảng she's thời like gian trying to để hide các her cầu thủ face của behind mình like cần somebody trở lại else để or a sắp lại fan tinh thần, or a sign nhịp or thở something. lại. Wow. Đây cũng là một khoảnh khắc rất là ý nghĩa. Tuyệt Is vời. there a delay? Yeah, there's some Tuyệt kind of vời. draft pause. There's been a pause before Rồi, draft in all 3 cũng có games những cái so khoảnh far. khắc viral So I guess đến the studio is từ just having issues right now. tuyển thủ này. Ây da, no go big problem. CFO win 차요. Rất dễ thương, tự nhiên chúng ta thành buổi offline thân mật với tất cả những người. eSports luôn, chứ Ok. không phải là chỉ khu vực LCP hay là VCS. Pace is an important thing. They don't want to be seen in an unflattering Hình view. ảnh từ nãy tới giờ là những giấc mơ. Yeah, but I feel like if that was the mindset, you just wouldn't show up to a live event at all. Tôi nói thẳng các bạn mặc áo MU. Các bạn có mặc áo MU cũng không gọi là. And also, if that's the mindset, why do none of the guys Ủa, care? sao còn G2 nữa hả? Đây ơi. Like, clearly, they don't give a shit. Ôi còn bạn Hanwha lật đằng sau. Lật đằng sau lưng, lật đằng sau lưng. À mình không vậy. Ây da nào mấy anh camera. Gì tôi luôn à. From Châu Vi Hoàng Mai. Ok nhá. Ủa, Oh, nice, we're buffering again. Sweet. Just me, or is it the entire stream? Nope, I'm seeing question marks. It's everybody. See, Vietnamese chat is great, because you can always tell if something is going wrong with the stream, because people would start spamming question marks, so it's easy to tell. chị làm cả hai trên sân khấu Đúng luôn rồi, hả? làm cả hai luôn. Vừa nâng vừa lắc. Đẹp. Đi xin một à? Wow, hợp lý. Là tôi nhìn thấy là các bạn còn không xóa được cái số 0, hẳn là các bạn cũng tuyệt vọng lắm. It's like, from my understanding, the buffering is like not on my end. It's on their end. Show mắt của chúng ta. Bên cạnh đó có cả Su Hào. Và đây là các bạn cosplayer. Rất là dễ thương đúng không ạ? But like, it's so silly to see, because like, okay, let's say let's entertain the idea that that's what it is, that like women are like embarrassed if they're shown on camera and they like don't want to be seen in an unflattering way, right? Like, let's say that is true. Then why is the cameraman showing them at all? Like, if none of the women want to be shown on camera, then why do the cameras keep panning to them? Like, wouldn't that just be viewed as like rude or like disrespectful? Đây ơi, cấm vào chọn bắt đầu. Bắt đầu đại phần cấm và chọn của ván đấu thứ 3 trong trận chung kết tổng ngày hôm nay. Tất nhiên là cầm Mazia và Talia rồi. Chúng ta sẽ không bao giờ được thả ra, nhưng chúng ta có thể lấy Nocturne. Lúc nãy là ở bên kia là cầm thứ 3, ở bên phía CFO sẽ là Nocturne. Lần này thì sao? Team Sigurel hoàn toàn có thể chọn trước Scion. Nhưng mà thực ra là cái con tướng Anyways, going through the draft motions again. Secret Whales banned Aurora the first time. They did a Zero Talia Aurora ban. And then CFO banned Nocturne here. So we'll see if they're just going with the same bans as before. This lag is so silly. Đấy, thậm chí là có thể cướp luôn Swain, tại vì Swain hành mấy con tăng cơ đường trên được. Và And then Secret Whales first picked Silas here. Surely we're not. That's like not what we're actually doing, right? Like, I feel like that's such a bad first pick. Like, in a game like this, I think you can go like Kaiser first pick. It's pretty good. Nope, they're still going with the Silas first pick. Okay. Also, let me just check again. Yeah, people are still saying lag. Everybody's still saying lag in chat, so it's just the stream, not me. Combo đấy là đúng vậy. Mặc dù Maokai sẽ bị. Alright, let's see what CFO go here. There are a couple of picks you can go to hard punish a Silas. Like, you can go Casio or Victor, are 2 champions that people think are good into Silas.
Casters are saying that now, mentioning Casio. Kèo đi đè Sylat và kết hợp với Trundle thì Sylat này cũng không dám lao lên Trey, cướp luôn Nico rồi. I'm gonna go Trundle Nico. Nico, wait, Nico was up? I didn't even notice that. That's crazy. That Nico fell all the way to game 3 and it wasn't banned or anything. Tôi đang nhìn xem thử là còn con tướng đi rừng nào có thể đánh được với Trundle ở thời điểm này. Trundle là một tướng rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Bạn sẽ không thể If I had noticed, I would have thought that Secret Whales definitely would have first picked Nico, because then you can like look for like a Kaizen Nico or something. Có thể vác ra để đối đầu với Trundle được, đấy là con Ivern. Also, I think this is really weird. LCP keeps on picking Bard into Nico. There have been like multiple teams that have done this, and I think it's so bad. Like, my personal opinion is that Nico like shits on Bard in lane. So, don't know why people keep playing it. Like, I think Nico beats Bard in lane, and I don't think that Bard like counters Nico's playstyle in mid game. So. Just a weird pick to me. I guess maybe they think that maybe they're like preparing for a Kaizen Nico and they just think that like Jhin Bard can survive the lane. It's pretty cool that the broadcast is just unwatchable, right? Like, it is still the broadcast, right? Yeah, it's still the broadcast. Who's my #1 favorite team right now? Probably, it's either Secret Whales or... No, actually, no, it's WE. WE is my favorite team right now. But obviously WE got knocked out a long time ago. I'd say WE is my favorite team, and then after that it's like Secret Whales and NIP are up there. Alright, so now we're not lagging, but there's no audio. Cool. 10 out of 10 production, let's go. So we got Ambessa 3rd pick. Probably just there as like a Jhin counter. You can ult the Jhin when he ults. Not really counters left either. Renekton is down. I mean, there are a couple of things you could go into the Ambessa. Like, if you were super confident, you could go Gwen. It is a harder matchup now because Gwen got some armor nerfs, but it's like, it's still playable, so you could do that. Pun might also just go like Sion or something. But like other champions that are good into Ambessa, I don't know, maybe you could go like Jax if you wanted to. You know, another champion that counters Ambessa that I can almost guarantee isn't in Gwen's champion pool is Aurelia. We saw Aurelia be like a really hard Ambessa counter in NA yesterday. Misfortune, okay, Misfortune Nico. I am kind of surprised that CFO didn't pick Kai'Sa on 3. I feel like the Ambessa probably shouldn't be that high, but like getting Kai'Sa Nico in game 3 sounds super OP. Khi mà bạn đâm vào một con Beast Fortune xanh thì nó xả bão đạn ra một cái là đội hình của bên phía Team Sitwell sẽ biến mất luôn. Also, wait, isn't Misfortune weird? Doesn't Misfortune just like lose to Bard? Isn't Misfortune like actively bad against Bard? Also, it is a Silas jungle. Okay, they decided to go for the flex. We get Silas jungle, Tristana mid. The last time Histo played Silas jungle, he went Sundered Sky and ran it the fuck down. He ended the game like 0-8. So, let's hope that Histo has learned his lesson and builds Rocket Belt this time. Đội hình bên phía kia thật ra tay không đủ dài đâu. Nếu như họ tấn công vào Sion, họ sẽ mất khá là nhiều thời gian. Và chúng ta là đội hình sở hữu 2 xạ thủ. Chúng ta có đủ. But yeah, his build was he went Sundered Sky, Spear of Shojin, and then he tried to go Riftmaker 3rd. That was his build. That was his Silas jungle build, and then it was absolutely horrible. Có thể ép tấn công tầm xa rất là mạnh. Và tầm 20 phút sẽ là cái thời điểm mà đội hình của Sitwell bắt đầu mạnh với chất tướng. Đó là 2 xạ thủ. Akali khu vực đường giữa để đối đầu với Tristana. Aurelia hard counters Aurora also. I haven't seen the matchup, so I wouldn't know. Aurelia tends to be pretty good into a lot of ranged champions, though, so I wouldn't be surprised. Like, she's really good against Jace, Gnar. She's like playable into Kennen, so it's like, yeah, I can imagine that she might be good into Aurora.
rất căng thẳng đến từ giai đoạn cấm và chọn của các hai đội trong ván đấu có yếu tố quyết định như thế này. Một là CFO họ có được chiến thắng và nâng cao chiếc cúp vô địch ngay tại đây, hoặc là TSW sẽ có được cơ hội của họ tại trận chung kết này, đúng không ạ? Các bạn đang có mặt tại Tiên Sơn, các bạn đang ở đâu ạ? Hãy cho chúng tôi nghe thấy các bạn. Phải tiếp. Alright, well, I don't know what to think of this game that much. The Akali last pick is weird, I think, because Silas has a lot of good ults to steal. Rất cảm ơn bạn phân tích. Like, stealing Trundle ult is good for the 1v1, because you can steal Trundle ult, and then whoever clicks the R first loses, so it stops Trundle from clicking R on you. Vẫn sẽ còn cơ hội nữa để có thể So like the jungle matchup might be fine. He's got Nico ult to steal, could be a big one. Especially because Nico's ultimate is like a 100... It's like a 110% AP ratio or something disgustingly big like that. It's like 110, 130. I don't remember. Somewhere between 100 and 130. But either way, it's like, that'll be a massive ultimate if it so actually builds AP. And then like you have the Akali ultimate steal now too, which is always a good Silas ultimate. Honestly, CFO's comp is like weird. Like they picked a lot of bad things. Like Secret Whales picked Bard early, and then CFO picked Ambessa and Misfortune into it. And both of those champions are bad against Bard. Like Bard can ult the person that Ambessa ulted, which makes her engage useless. And he can also ult the Misfortune to like cancel their ultimate. It just feels like CFO drafted weird. It's like they just picked a bunch of bad champions into what enemy team has. Do I stream elsewhere as well? Yeah, I'm dual streaming on YouTube right now for my co-streams. Whenever I do solo queue, I only stream on Twitch, but my co-streams I do dual streaming. Trọng trách là carry chính của Secret Whales ở trong ván thi đấu thứ 3 này, một ván thi đấu cực kỳ quan trọng dành cho chính các thành viên của Secret Whales, và không thể không nhắc tới các thành viên của CFO được khi họ đang dẫn trước với tỷ số 2-0 và chỉ còn cách một. Twitch pays me way more though, so if you're on Twitch, then stay on Twitch. Pretty please, thank you. Chắc chắn rằng khi mà Riot đã mang cúp LCP tới với Tiên Sơn thì chúng ta không được để nó rơi, YouTube đúng không? pays absolutely nothing. Actually, now that I think about it, YouTube pays literally nothing because the LCP broadcast plays copyrighted music, so it's I never make money off of it. You seem to engage more with YouTube chat. Yeah, that's because there's like way more people in my YouTube stream right now. Like yesterday, my YouTube stream hit 140 viewers, like 140 concurrent viewers, and today it's been like floating in between 40 and 60. Whereas Twitch kind of camps in between like 10 and 30 at any given time, so it's just there are just more people talking on YouTube. How many pauses will there be? Maybe at the Heat. Well, there weren't any pauses yesterday. Yesterday went smooth, but today they've had pauses in every single game. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ đơn giản như thế này thôi. Nếu như bên phía của team Secret Whales họ thắng đường, họ kiểm soát được bản đồ, họ có được những nguồn ánh sáng nhất định dựa trên việc cắm mắt. Từ đó, cái đội hình phòng tuyến sau của CFO sẽ rất khó vận hành, bởi vì họ không biết là chỗ nào có mắt rồi và chỗ nào chưa có. Từ lúc How does payment work? I mean, like, I just get paid off of ads, mostly. But again, I don't get paid from YouTube ads at all for my live streams, because if you have any copyrighted music in your stream, then YouTube will just demonetize your stream afterwards. And I don't know which LCP song it is, but one of the main songs that they use every LCP broadcast gets flagged by YouTube's copyright, so I never make money off of YouTube live streams. Histo sẽ clear vòng rừng từ trên xuống và để xem là lần này Ninja có muốn bắt bài vòng rừng với tay không. Is the HUD fixed today? Nhục cần thiết đến từ Hồng Kiều ở trong đoạn đầu tiên khi anh ta phải đối đầu với kéo đầu khó đến từ Đai, chưa có được cái bóng khói dành cho Hồng Kiều và vẫn thoải mái. The health bars are at least. Like the health bars are pretty accurate. Looks like. Is streaming your main source of income? No, my main source of income is YouTube videos. Rõ ràng đây vẫn là một cái lợi thế không hề nhỏ dành cho Đai ở trong những phút đầu tiên.
Đồng ý, chúng ta đang nhìn vào cái lượng chỉ số lính mà anh ta đang sở hữu được. Anh ta đã hoàn thành xong 2 quay lính đầu tiên, còn trong khi đó Hongq bây giờ chỉ mới hoàn thành xong 1. Tức nghĩa là ở trong cái tình huống Oh, also, now that I'm like thinking about it more, Driver only played one Mbessa game this split, and he was also really bad on Mbessa. So like it feels like CFO are just limit testing right now. Like they're not playing champions they normally play. It's like Hongq hasn't been good on Akali, Driver hasn't been good on Mbessa. And then they're just like picking bad stuff into what Secret Rails have. Like they picked Misfortune and Bessa into Bard. And they also picked the Akali on 5, which means that they gave Silas another ultimate that he can use. So yeah, weird priorities from CFO this game. Who's the next team you're covering? CFO. Pretty much as soon as this series ends, I'm gonna, like, I already have the entire script done for the CFO video. I'm just waiting for this series to end so I can write down that CFO are or aren't the winners. See, this is not a real dive. If Taki can land a stun here, this might turn into something. Oh my god, what is Eddie doing? Holy, Eddie is fucking mental. I hate watching Eddie play. It's like, it ended up turning out good, but it's just, oh, dude, Eddie is like so hard to watch. The shit that he goes for is crazy. Well, Histo's starting out 2-0. Please don't build longswords. I'm fucking begging you. My hands are clasped together in prayer. Please do not back and buy 2 longswords. I swear to God, if you buy longswords, I'm going to crash out. Please buy AP. Oh my god, thank God he went AP. The game is actually winnable. Rất dứt khoát trong tình huống tốc biến lên sử dụng cái sát nhân hống để làm chậm đối phương và sau đó vẫn có thể nhường mạng lại được dành cho người chơi đi rừng Histo. Nhưng ở khu đường giữa thì vừa rồi đó phá trầu đổi chiêu thức không có lời dành cho vị chiêu đài. Đó là sức mạnh của Akali khi đã có bom khói. Histo did it. He learned from his past mistakes. He took green jungle pet. I mean, like, that's fine. He's just taking green pet because enemy team has like a lot of one-shot potential with Nico and Mbessa and stuff. Có tốc biến nhưng không có đến từ okay. Nhưng Histo có thêm mạng nữa của Kaiwing và ông Q sẽ lùi về được. Alright, Histo, this is your legacy game. This is where you build your legend. Bắt đầu tung hoành với cái bài Sylas này khá nhiều dựa trên cái máy chuyển và test. Chính cái máy chuyển và test này khiến cho lượng sát thương từ Histo tính trong giai đoạn hiện tại là cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta cú nền lấy tốc biến của River, nhưng River vẫn còn kỹ năng để quay trở lại. Chính vì vậy Bull cảm nhận như vậy là đủ rồi. Bull vẫn phải về. Không, Bull quyết định là lì. Okay, Flynn, don't get ulted. Don't get ulted. Và bây giờ thì Diver anh ta biến tung lên. The Silas is moving down. Bull hết năng lượng và không còn tốc biến nữa. Thôi, nó vẫn là một tình huống mà scary game. Không mất gì cả và cái quan trọng nhất là anh ta vẫn giữ được mạng và vẫn farm được cái đợt lính mà đối phương đẩy vào. Đồng ý là như vậy. Histo cũng đang đứng ở gần nhưng bởi vì anh ta đứng trên tầm nhìn. Histo Silas angle is low-key so good against this comp. Yeah, the Histo Silas angle is good until you realize that he first picked it. It was a Silas first pick on blue side. It's like, and then enemy team just like counterpicked a bunch of champions that are bad against Silas. So it's like, okay, CFO draft masterclass basically. Và chính cái áp lực này cũng đang một phần nào đó giúp cho với cái team Secret bắt đầu có một cái thế nó bớt bế tắc hơn ở trong giai đoạn đi đường. Chúng ta sẽ ví dụ đơn giản thôi. SD ở trong giai đầu. I actually I was saying it in draft, and I was like being kind of timid about it because obviously like CFO are up 2-0, and I wasn't sure if they were just gonna stomp game 3. But like I'm actually like, I swear to God, CFO just like drafted like one of the worst comps ever. Like, I mean, I guess their comp isn't like that god awful in a vacuum, but it's just like, I think it's like one of the worst comps that they've drafted ever. Like just the way that they drafted it was weird. Okay, they need to be careful. Kaiwing is here, but he doesn't have ult or anything. Okay, he chunked them. It's not great. 1 for 1, but gave over a shutdown. Nice. LCP lag, let's go. Yep, it's the entire stream again.
Yeah, you can see the entire chat just freaking out. That's funny. Holy, there's 50,000 people watching on YouTube? That's a lot. Bắt đầu có tài nguyên đến từ vị trí của ông Kiều. Like, that's on just the Vietnamese stream. There's 50,000 people. Yesterday in the LTA match, there was like 15k. Or like less than that. I think there was like 11k or something. Alright. LCP is popping off. Thì điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều về lối chơi của anh ta nếu như anh ta muốn ăn từ nước sống đối phương. Và chính tình huống gần với team Sequel đang mở ra một khoảng trống giúp cho Junja ở nửa cánh trên. Their Twitch stream is fine. Yeah, but the Twitch stream, the Vietnamese stream doesn't have a Twitch stream. Okay, if you want to watch on, okay, let's see what Taki's doing here. He has a portal. Alright, he's out of there. Histo has a Kali ult. Let's see if he tries to go crazy here. Histo went too crazy with it. Let's see if Dyer can carry this. He jumped into a root. Dyer jumped into the Nico root. Oh man. Oh my god, Eddie failed his flash over the wall. Oh my god. Dude, Secret Rail's mechanics have been so bad today. Like, their mechanics are so coin flip. Sometimes they're really good, and sometimes they're just ass. Like, Dyer W'd into a root and died, and then Eddie fail flashed over the wall after Doggo when he could have killed a Misfortune. Oh, it's a disaster. Và CFO cũng thành công giữ lại 2-0 ở trong tuyến tranh chấp đó. Một nhịp mà Histo đã lao vào rất dũng mãnh ở pha giao tranh đầu tiên để có thể câu giờ và khiến cho Hồng Q cùng với Driver về trạng thái yếu máu. Nhưng cái lượng sát thương sau đó đến bên phía của Secret Whale là không đủ. Họ chỉ có thể lấy thêm được 2 mạng của đối phương mà thôi. Nó cũng là một pha giao tranh. Like, first Histo kind of loses his mind here. He just cũng không phải có quá nhiều lợi thế. Một pha giao tranh khởi đầu rất hỗn loạn và nó lại càng he goes for an execute, but he just doesn't have the damage or the cooldown, so he dies. This is good from Dyer. Just get in there, kill the Mbessa. Then I was thinking, like, maybe Dyer can pop off here, so he jumps in, tries to kill the Trundle, but he jumps, like, towards the direction of Nico instead of up, so he just gets rooted and dies. And look at Eddie's flash here. He just flashes into the wall. That was a free kill. Alright, let's see what the fight looks like here. The Nico was still level 5, so she was just completely useless. Good try from Histo. I mean, like, the gold is even. And they're getting, like, turret plates top. Bước vào hành quyết công khai được sử dụng. Histo la vào đầu vương, người ta bắt tới. Sân khấu mở ra. Rival bị làm chậm. 1 hit không trúng, 2 hit không trúng, 3 hit còn lại. Cái win sẽ hứng mà thôi. Kaiwing moment. Cho Eddie. Kaiwing đã báo. It's so funny. This series, there's been like 4 Kaiwing moments. Đó là một tình huống che chắn không hề tốt đến từ người chơi hỗ trợ dành cho đường trên của mình. 2022 was the last year that NA was still popping. I think that the last year that NA had that was actually like a good year where the league was trending in a good direction was 2020, and then after, like, every year after that they just killed their league increasingly more. Alright, well, Hongq is 4-0. That's not a good sign. He's 4-0, and one of those kills was a shutdown on Silas. So. Của đường giữa bên phía CFO rồi. Nên cẩn thận lại với những tình huống đánh bị dướn của Secret Whale. Nếu như mạng cứ dồn hết dành cho ông Q thì đó cũng không phải là một điều dễ dàng để có thể đối phó. Chúng ta đã thấy được cái sự hủy diệt của con Kiana, full sát lực và đồ đạc nhiều ở trong trận đối trận đến từ Junja ở trong ván đấu trước. Thì đây cũng sẽ là ván thi đấu gần như là như vậy. Nó cần phải cẩn thận hơn. Nó sẽ có 2 mặt của riêng nó. Nếu như Hồng Q nằm xuống là cái khoảng cách tiền an toàn của CFO ngang bằng với là CFO gần như bị phá hủy. Còn nếu như Hồng Q gánh được và anh ta quẩy được ở trong những dịp giao tranh thì từ nãy giờ những mạng mà anh ta hưởng được là một phần thưởng xứng đáng cho những gì mà anh ta làm được. Chính vì vậy mà ở trong ván thi đấu này CFO thành cũng sẽ do Hồng Q, và nếu như có vấn đề thì chỉ có một mình Hồng Q gặp vấn đề thì lúc đó cái tầm ảnh hưởng của ván thi đấu nó mới cao. I mean, like, I feel like you can literally tell just based on like how Kaiwing is standing. Like, they didn't show it on the replay because they just showed a preview instead. But like, Eddie không hề có
I feel like it's pretty obvious that Kaiwing wasn't actually covering the để có Ambessa. thể nhắm được vào vị trí của driver ở phía sau, và bây giờ thì lớp giáp trụ thứ tư cũng đã bị bóc đi và lại được lượng thêm kinh tế được chia đều dành cho Dai cũng như Hito. Hito ở trong những pha thi đấu gần đây anh ta đã tỏ ra cực kỳ xuất sắc, và món trang bị tiếp theo mà anh ta nhắm đến sau cái đai tên lửa Aztec đó là một món trang bị lên từ cái mặt nạ ma ám, đó có thể Secret sẽ Whales là are cái quyền trưởng ác thần. Băng trụ hay chăng đây? Tạm thời Hongkyu đang không có cái So low level. và Hongkyu bắt đầu quyết định quẩy. Like, Hongkyu is like so much stronger than everybody else. Dyer tried to predict that Akali was going to take the portal. Nổ hoa được sử dụng. Histo đã bị kẹt lại, anh ta sử dụng đồ vương vào chỗ của Kaiwing. Cánh bên này chinh phục định vật đến Suja. Histo cố gắng bỏ chạy, Taki vẫn đang di chuyển. Histo sử dụng trốn và Taki cố gắng thoát, tạm thời thành công. Nhưng lại một lần nữa vẫn là câu chuyện hơi rối trong việc xử lý đến từ bên phía của team. It might just be a disaster. Cố gắng outplay Hongkyu bằng một tình huống mà anh ta biết đối phương I mean, like, không. there's... Sau đó sử dụng một cú nhảy, nhưng Hongkyu cực kỳ It's technically possible for Hongkyu to struggle in this game. Like, if the Silas takes Nico Ult every time, he can stop the Akali from going in, because he can, like, Nico Ult if she tries to take her E back in, right? But cân bằng giữa hai bên. other than that, Secret Rails don't really have good tools to deal with the Akali. Hãy nhìn vào lượng tiền chênh lệch giữa hai người chơi đi đường giữa ở đây đi. Một con Tristana đang farm thua so với Akali bị gap 1.500 tiền, vẫn còn 32 số. And like, the Akali wouldn't be that much of a problem if she wasn't fed, but she is fed. She's incredibly strong. Dù cho anh ta đã có được 3 điểm ở cùng trên người, vẫn cần còn một thời gian dài nữa. Đầu tiên là để tẩy xong những cái số đến từ lưỡi hái, sau đó mới nghĩ được đến những món trang bị tiếp theo. Giờ khác cần vẫn sẽ những sự hỗ trợ của đồng đội mà thôi, chứ còn lại sẽ tương đối khó để Dyer's not having a good day. Yeah. anh ta cũng đang nhỉnh hơn, khả năng gây sát thương của anh ta cũng đang rất lớn ở mức độ tối đa. Yeah, he's not. Là một mảnh, và quan trọng hết là anh ta đang có cái đai lưng không có phải tách. Ý cánh sâu nữa kìa, và River vẫn đang cố gắng bỏ chạy, quyết định tới Histo là lấy hành vi công khai. River vẫn chạy được thôi. Okay, Histo has the Ambessa ult. I wonder if he's going to try to make a play on the Misfortune with it. Với Or he's going to kill Ambessa. Kịp lấy tầm nhìn không đây? Kịp lấy tầm nhìn. Và nhảy vào tấn công, đồ vương được sử dụng. River No, he didn't chain his E with it. Tiếp tục quẩy trong tình huống này, và đó là Gets đồ the kill vương anyway. dành cho Histo. 9-6 dành cho ứng vật kinh bạc. Okay. Nhưng ở khu vực Nice trên thì bên phía của CFO đang có cơ hội để có thể tiến vào trúng vào tường, vẫn đang bắn thương. Eddie đang bước tới, Rocco mất máu nhiều quá. Thiên Mệnh khả biến giữ chân khống chế, đi cầm sẵn cái bẫy ở đó. Đỗ Hoa được sử dụng tốc biến né coi Đỗ Hoa. Viên đạn cuối cùng, viên đạn của Tư Thần. Và đó là viên đạn của Eddie. Kaiwing đang bỏ chạy thoát cho thành công giữ chân khống chế. W không trúng Eddie, sân khấu mở ra. Kaiwing chạy xuống dưới, Taki đang bước vào bên trong. Nhưng Histo đã tới. Good stuff. Và đó là ứng vật kinh bạc. That's actually solid, because that means that they get the dragon. Hãy cùng điểm lại những điều kiện để hướng tới chuỗi sức mạnh. CFO có trụ đầu thì chúng ta có được chiến tích xung đột, nhưng đây sẽ là Dyer's having a pretty forgettable series. I thought he had good nerfs for rookie. rất quan trọng khi nó sẽ ngắt được cái mạch lên mục tiêu lớn dành cho CFO, và họ sẽ phải chờ đợi đến mục tiêu lớn tiếp theo để có được chuỗi sức mạnh. Nhưng ở khu vực cánh trên thì đang là sứ giả. Yeah, I mean, like, both Dyer and Hongkyu are the same age, basically, right? But at this point, Hongkyu's been in, this is his third finals, so he's pretty used to it, but this is Dyer's first final. Còn với việc có được con rồng thì đồng nghĩa với câu chuyện là Secret Whale sẽ hy sinh. So I mean, I think it's okay for him to be shaky for his first one, you know? Để họ hoàn thành được đôi giày vinh quang. Chính vì có được đôi giày vinh quang này sẽ là một Maybe he can have a breakout international the way that Hongkyu did. Anh ta đang cố gắng bỏ chạy, Đỗ Hoa đã được trúng và đã chọn đúng người rồi. Kaiwing đang cố gắng bắt Histo tới với cú đầu vương của mình. Alright. 12-6 cho team Secret It's the Whale. Kaiwing classic. He walked in with no prio in mid lane or bot lane. He just walked into bot side jungle to get vision and died. Kaiwing does this all the time, by the way. Với hỗ trợ đối phương thì anh ta không có lý do gì cần phải sợ hãi. Một tình huống nắm top được vị trí của Kaiwing với một pha chọn được mục tiêu chính xác trong hai mục tiêu mà vị trí Nico phân thân ra, và điều hạng mục thứ 7 dành cho Histo vẫn đang là đầu tàu dành cho những lợi thế thuộc về team Secret ở thời điểm hiện tại. Like, he's done that twice this series, at least. I don't remember if he did it. No, he did it 3 times. He did it. He died once on the Rel before the Herald fight by doing that. He did that on Thresh, which like ended up snowballing into his entire team dying, which like could have been a potential game throw. And then like obviously he died right there. Is this even good? Does Histo have the damage to do this? I don't think he. Oh, okay. Man, it was close. And, like, Histo he just missed 2 different E's, right? If he landed either E, he could have killed him. I don't mind the attempt. I think it's a good attempt. Like, if you hit your spells, you kill him, right? So
và chưa thực sự chỉn chu đến từ các thành viên của team Secret. I don't mind seeing him đã go for có that. được những lợi thế rất tốt để có thể tạo ra một pha solo. Like, that's been a lot. Okay, game 2 was a complete stomp, don't get me wrong. So, game 2 was a massive CFO stomp. Secret Rails had zero chance of winning that game. But, like, games 1 and 3, so, like, both of these games, I feel like it's sad that Secret Rails lost them, but I feel like they're at least playing the game, like, they're making a lot of good decisions. So it's like, I'm not horribly upset about it. Because, like, the alternative would be that, like, Secret Rails just, like, roll over and die for 3 games, and, like, that's not what's happened, I don't think. It's like they're losing, but it's like, I don't feel terrible about it. He still literally missed everything except autos. I mean, like, he hit his ult, he hit R1, he R2'd away so that way Hongq couldn't execute him, and then I think he landed his Qs also, so... với những bước chân cực kỳ uyển chuyển. Well, he missed that Q. Maybe he did just miss everything. Đây chúng ta có thể nhìn thấy được Hongq múa rất mượt và anh ta chỉ sử dụng những bước đi bộ của mình để No, he landed that Q. mà thôi. Điều này khiến cho Hongq cực Okay, so he was 1 out of 2 on Qs and then 0 out of 2 on Es. Đó là anh ta thành công rồi. Từ đó giúp cho người chơi đường dưới của CFO tiếp tục nâng tổng số mạng anh chàng này sở hữu được lên con số 6. Nó sẽ là một con dao hai lưỡi vẫn như cũ. Nếu như CFO giữ được mạng để cho Hongq quậy thì chính 6 mà hạ gục này sẽ là một trong những phần thưởng cực kỳ xứng đáng bảo đảm được sử dụng để ngăn cản khả năng lấy công trình đầu tiên đường giữa của bên phía team Secret. You know what? That's a good clip for me to use for the CFO video. I'm gonna remember that one. Everybody remind me. Hongq 18 minutes, Akali solo kill. Use that for the video. Có thể triển khai ở thời điểm này khi mà thực sự những cái lượng tiền chênh lệch của họ trước CFO là không nhiều, hay nói chính xác hơn là chẳng có bất kỳ một sự chênh lệch nào ở đây cả. Tạm thời chúng ta sẽ không có giao tranh khi mà những mục tiêu lớn ở trên bản đồ đang chưa sẵn sàng. Chỉ có Atakhan là mục tiêu chủ yếu xuất hiện ở trong 5 giây tiếp theo ở cánh trên của bản đồ. Và đây vẫn là một mục tiêu cực kỳ mạo hiểm dành cho cả hai bên. Like, I can use Akali clips for Hongq. I might also, like, use something from his Swain game that one time. Junjo, we've got the Kiana game. Dago has, like, a bunch of games where he got, like quadra kills and pentakills and shit, I think, so... So that works. And then, I mean, like, for Kaiwing, I can just, like, okay, here's the thing with Kaiwing. I feel like you can click any CFO game and scroll through it, and you'll find at least one engage that looks really good, and then you'll also find at least one play where he just runs it the fuck down. So it's like, you can, like, find one of those in every Kaiwing game. Okay, Hongq is just styling on everybody. I mean, the Jhin killed him, and his toe got Bard ulted, so he's not getting one shot. Yeah. Got hit by the Embezzle ult. I mean, I gotta say, Hongq has been playing a very good series. Secret mất đi 2 người. Và thứ mà chúng ta có về là điểm shutdown của Hongq. Và cũng có thể coi là một phần thưởng an ủi. Like, other than whiffing the Orianna ult in front of Otacon in game 1, I think he's been doing pretty well. Mặc dù họ có trừng phạt trong tay của Tunisia, nhưng khả năng giao tranh của họ ở thế 3-3 này cũng sẽ là một dấu chấm hỏi rất to. Đây là thế ở một mức độ. Okay, where's the fourth shot one? Okay, never mind. I thought Eddie was gonna go for a 4th shot steal, but then he just didn't. Atakhan đã có, hình như Tunisia là người ăn rồi thì phải. Đúng rồi. GG. I mean, the game isn't over yet. Và nỗ lực đến từ Dyer chỉ giúp anh ta có được tình huống một đổi một trước Driver mà thôi. Một pha cố gắng nhảy qua bức tường rất dày. Nhưng rõ ràng cái tầm Like, pretty much the entirety of CFO is just the Akali right now. So if Akali makes some kind of mistake, then... Like that, for example? Like that? His toe? Be careful about the trundle, don't go too crazy. Và con rồng hiện tại, Tunisia là người duy nhất cầm cái trừng phạt bước ra đó. Điều này đồng nghĩa việc đây. I mean, honestly, I feel like Secret Rails can walk up and fight this 3v3. Con rồng thứ 2 mà CFO có được. Rồng 2 mà thôi. Chưa phải. Maybe not. I mean, I think they could, but they're choosing not to. I think that's fine. Catch the bot wave. Shove mid wave.
thì người liên tiếp phải nằm xuống là vị trí của Hồng Kiêu, và những người được ăn mạng là SD, là Histo. Vẫn sẽ còn cơ hội để cho Secret Girl có thể làm tốt ở những pha giao tranh tiếp theo, nhưng cần cẩn thận khi mà SD đang không sẵn sàng với tốc biến. Yeah, I mean, I think Secret Rails could win this game. They just need Hongq to mess up like 1 or 2 more times, and then they can win. Vẫn đang là đầu tàu của team Secret Girl, gap 2.500 tiền so với người chơi đi rừng. Jungle của trong tay Junja, và cái quan trọng nhất là shutdown được thêm Hồng Kiều một lần nữa, khiến cho cái tốc độ tăng tiến sức mạnh của anh chàng này phải bị chậm lại. Còn ngược về vị trí của Dire, đây là một cái món trang bị thứ hai ta đã lên, đó là vô cực kiếm. Vô cực kiếm khi chưa có chí mạng thực sự nó không quá tối ưu, nhưng có lẽ rằng đây là món trang bị mà Dire cần để có thể thực sự bùng nổ sát thương với con bài Chitana ở trong giao tranh. Chúng ta có thể nhìn lại tình huống giao tranh ở khu vực cánh trên này. Cái này là do Dai hơi tham thật sự rồi. Tristana ở trong giai đoạn này sẽ là một Tristana đánh ở đằng sau, và đồng đội sẽ là người tìm kiếm góc hở để make play, chứ không phải là Tristana bước lên phía trước. Chính tình huống nhảy quá hớ hên nó đã khiến cho Dai tự đưa mình vào trong tư thế. Like if Histo had dodged the Ambassador here, I think this fight could have gone really well for them. Ít nhất là ở pha sau anh ta có đổi được mạng với Driver. Còn tình huống đó thì gần như không đẹp. Còn giao tranh thì sao đây? Nổ hoa tại chỗ và Okay, Histo's going for some kind of play on live right now, but it looks really bad. Okay, yeah, it's really bad. Like they showed in the picture-in-picture in the bottom right, they just showed Histo Nigo ulting 2 people with like no follow-up. So Vietnamese teams don't have good mid laner. I think that Dire is a good mid laner. Like he's having a terrible series, but I think he's actually really good. It's just he hasn't played his champions at all. Like what did he play this series? He played Annie in game 1. He's playing Tristana here. But like he didn't play Aurora, he didn't play Orianna, he didn't play Ryze. He did play Ahri, but that game was kind of doomed, like before he got to do anything, so. Like, Junja basically took over that entire game before the Ahri got to do anything, so. I mean, và bây giờ thì các thành viên TSW họ vẫn đang rất muốn là lấy được cái công trình của CFO cùng đứng giữa cái trụ này, chỉ còn một chấm máu nữa mà thôi. Nhưng từ nãy giờ CFO vẫn đang phòng ngự cái trụ này một cách cực kỳ vững chãi và rất lì lợm. Man, this game's kind of crazy. Was that 34 kills in 25 minutes? That's really high. Họ phải ép Baron thôi, họ đang có 2 xạ thủ cho nên họ rất là tự tin. Lượng tầm nhìn CFO cũng đang ở mức độ tương đối khiêm tốn, họ chỉ mới phát hiện thấy 2 người, bây giờ họ đã phát hiện. Okay, they have position over the Baron. Let's see. They need to be careful about the Akali flank. They just lost Bardol. Bardol did nothing. They need to leave. I think if the Bardol had hit the Trundle, they would have kept on. They would have kept going. Và sức mạnh đến từ đội hình 2 xạ thủ để có thể rush nhanh con Baron ở phút 26. Nhưng rõ ràng khi mà Kaiwing vẫn còn áp lực với tốc biến và nổ hoa, bão đạn cũng sẵn sàng trên tay của Doggo, thì tình huống Baron như vậy nó vẫn là cực kỳ mạo hiểm, và Secret Whale quyết định chơi một canh bạc nó an toàn hơn. Họ sẽ lùi về và tiếp tục farm, chuẩn bị cho những cái thế lính tối ưu hơn trước khi nhìn về. But like Dire's definitely been good. He's been the second best mid lane in the region, all split for sure. And it's not like this region has bad mid laners. Like this region has pretty solid mid laners, I would say. Like Arya's a good mid laner. Fade is a good mid laner. Kati is like good sometimes. So it's not like it's like a bad mid lane region, and Dire's definitely been the second best mid laner, so. Good mid laner can't play Azir Talia. You know who else can't play Azir? Knight. Về sâu thì họ đánh vẫn được thôi. Với cái xẻ tay của họ với Knight is terrible at Azir. And yet he's like the greatest Chinese mid laner of all time, so it's like. Để có thể nối tiếp thời gian hay không? Tại vì tới tận bây giờ ở phút thứ 28 của ván thi đấu, với cái trụ một khu vực đường giữa, CFO vẫn đang có một cái khả năng phòng thủ quá tốt. And also, I've mentioned this before, but Chovy can't play Syndra. There was, like, people might not remember this nowadays, but the meta used to, like, the 2 most popular mid laners used to be Orianna and Syndra. Like, before they gave Syndra the mini rework, when Syndra was, like, stronger early game,
you would handshake Orianna Syndra like every single game whenever it was a control mage mid meta. Okay, Punish just sending it. This doesn't really look like anything good to me. Might end up turning into nothing. Okay. But yeah, so like the meta used to be handshake Orianna Syndra all the time, and Chovy could not play Syndra. Chovy was a terrible Syndra player. He has, I think in his entire career, he's only played Syndra 4 times, and none of them were good. So like some of the best players of all time just have champions that they can't play. It's like, it's not like the, it's not a deal breaker to not be able to play a meta champion. Like same thing with Faker. Like Faker has champions he can't play. Faker was never good at. Like Faker was really weak during the time that like Corki, Tristana were the mid laners. He could not play those. Khu vực lính ở khu đường trên, lính đang có lợi dành cho bên phía của team Ship Well và họ có thể tổ chức một tình huống bắt bớ rồi sau đó là lấy được thành công cái trụ 1 của đối phương sẽ là đẹp nhất. Và Histo vẫn đang đứng rình ở đây. Dogo rất tỉnh táo trong cái tình huống sử dụng cái mưa đạn để có thể check được vị trí của người chơi đi rừng bên phía team Ship Well. Giai đoạn tiếp theo của ván đấu, tôi đang có một cái cảm giác là Histo nên cân nhắc về câu chuyện lựa chiêu cuối. Nếu như cậu ấy cảm giác là ok, tôi sẽ like if we're thinking about like great mid laners who can actually play everything, it's like what, Rookie? Is that it? Like literally just Rookie? I think every other great mid laner struggled on at least one champion. How about Showmaker with champion? Can he not play? I mean, like, I don't think Showmaker's been a great mid laner in like 3 years. When Showmaker was in his prime, he could play everything though. That's definitely true. What do I think of Chovy's LeBlanc? I don't know. I haven't seen it in forever. Họ đang mở Baron, SD chỉ mới cấp độ 15 để xem LeBlanc is getting buffed for Worlds. Like she got buffed in the most recent patch. She got like a 5% AP ratio buff on her W, and she also for MSI she got a buff to her E's AP ratio. So there's a lot of random LeBlanc buffs that have come in. We might see her at Worlds. TSW đang muốn tràn ra khu vực đường giữa để lấy công trình, họ phải làm bằng mọi giá. Bull đang là người cần phải lùi, Hông Kêu đang lựa góc để vào nhưng nhảy vào thành công. Bắt vào chỗ This looks really deep. I don't know about this. vẫn đang chuyển sang dạng tấn công độ hòa 4 thành viên. That looks really deep. Okay. Yikes. I guess that's how the game breaks open. Dogo là người ăn được mạng. 19-18 cho CFO. Rất khó khăn, lại một pha combat nữa mà chúng ta để thua trước đối phương và lần này thì cái giá phải trả sẽ là mạ hạ gục cộng thêm với mục tiêu lớn mạnh nhất ở trên bản đồ vào thời điểm này, đó là con Baron nữa. Damn, I don't know how to feel about like okay, Histo had really good early games in this game and in game 1. But I feel like he made a lot of mid-game mistakes in both of these games. Like Dyer had a weak series. I think Hero played okay in the 2 games that he was in. And I think Taki's had a good series. I would say that Taki's probably been Secret World's best player today. Đến từ SD và Taki rồi và rõ ràng về mặt chiêu thức chúng ta hoàn toàn thua so với đối phương ở pha thi đấu đó. And then on CFO, like, Junja's played. I mean, Junja did not play well in game 1, but like Junja played well today overall. I would say like Hongq played well. Và sự bản lĩnh của Kai Wing đã giúp cho anh ta đem về pha tranh thắng lợi dành cho các thành viên bên phía của CFO ở trong tuyến tấn công đó. I would say that's about it. I don't think that Doggo, Kai Wing, or Driver did anything special. Tiếp tục giãn cách ra Driver bị tấn công nhưng ta có giáp thiên thần. I mean, like, this is nothing we're going on an invested with GA. She's never dying here. Giữ chân được Driver, dịch chuyển sắp sửa tới, bắt đã được phá, nhưng người vẫn đang tới đó là Hông Kêu sát chiêu hoàn hảo lần thứ nhất và Driver đang tìm một cách bỏ chạy sát chiêu hoàn hảo lần thứ hai, cấm kỹ đang nghe, bay tới, chắc chắn đầm. There's nothing Dyer could do there. His ult wasn't up. Like, he used ult right when it came up, so he didn't have it when the Akali went in. CFO sẽ có trụ thứ hai không thể nhớ sau khi họ hạ cùng được Dai và Taki.
Will I make a Worlds prediction video? Probably not. Like what I do is that I do like daily recap videos, and then I make my predictions for the next day. Một tình huống lên đánh tay đến từ River mà thôi, mà gần như là đã lấy trắng cây máu đến từ vị trí của Taki, và những nỗ lực đến từ Team Sequel chỉ giúp cho họ lấy được cái giáp thiên thần trên người của River mà thôi. Và khi Hồng Kiều đến thì mọi sự đã an bài, Đái không thể thoát được với độ truy bám rất gắt của con bé Akali này. Well, yeah, I mean, like, okay, I feel like the narrative is going to be that people are going to write this off as a stomp, but it really wasn't, I don't think. Like, CFO are definitely the better team, and they definitely played better in all 3 games, but, games 1 and 3 were definitely close, and we did get to see a lot of, like, CFO make a lot of mistakes, so. Like, it's gonna be a 3-0, and game 2 was definitely a stomp, like, for CFO, but... Okay, I don't know what the fuck this is. That's the most cursed combo I've ever seen. Histo and Bessa ulted in, and then Taki cancelled the ultimate. Và đây có thể là điểm kết của cặp đôi năm này khi đó đã là Thank you for LCP coverage. Do you plan to request World's Coast stream? I'm never getting World's Coast streaming rights. It's not happening. In order to get World's Coast, so there's only like 50 people who get it in the first place, right? And all of those people who get it have like thousands of viewers, so. Đã rất kiên cường trong cả 3 ván thi đấu, nhưng cả 3 ván đều là sự xuất sắc. Like, I would count as an English co-streamer, and last Worlds they only had 10, and all 10 of them were like massive streamers, so. Game 2 wasn't even a stomp because of the Kaiwing throw. Well, but the thing is that CFO threw that game drastically twice, and they still had like a 10k gold lead, so it's like, that game was never close. What do I think of Owner's Briar? Did Owner play Briar today? Wait, what? There's no way. I refuse to believe Owner locked in Briar today. Từ cái thời điểm mà Hito đạt đến cấp độ 15 cho đến cuối của ván đấu, hình như là hơn 10 phút anh ta vẫn ở cấp độ 15. Rất khó khăn và không sao hết. Họ đã làm rất tốt rồi. No, he didn't. Has Owner played a single game of Briar in his career? Let's look at his all-time stats. Has Owner played a single game of Briar in his entire career? He has. He played 1 game of Briar. He went 2-7 and 11 and 1. When did this happen? Cho nên những nỗ lực của họ rất đáng để có thể khen. Còn đây là nhà vô địch của LCP, không chỉ một. He did it at a Red Bull event in 2023. 3 lần liên tiếp ở trong năm này. Sự áp đảo hoàn toàn. Okay, so it wasn't even a real game. Okay. Lên toàn bộ giải đấu LCP trong năm đầu tiên nó được thành lập. Well, congratulations CFO for winning LCP. It's pretty deserved. They've been the best team in the world all split or all year. The entire year, domestically, CFO only lost 1 series. They lost against Secret Wales in a best of 3 in February. They have not lost since February. Like February 8th, it was the start of February. So they've just been undefeated domestically for 7 months. That's crazy. I don't know a single time that another team has been that dominant. Like, we've seen T1 have like an 18-0 split. We've seen Gen G have an 18-0 split, but I don't remember a team going undefeated for 7 months. That's crazy. And assuming that CFO stays the best team in the region next year, they might remain undefeated for like a really, really long time. How amazing they are today! They're better than all Western teams. I don't think so. And now we have a quick interview. I think they would probably lose to Fly. The first champions And they might lose to G2. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến ngay với phần phỏng vấn sau trận đấu. BLG 3-2 top esports as well. Really? Của chúng ta CFO. That means that AL are qualified for Worlds, right? Because they qualified through championship points. Ladies and gentlemen, and now we are gonna. Yep, AL qualified through champion points. AL are
The first the champions guaranteed of LPL LCP. 2 seed. That's So BLG are amazing. guaranteed LPL 1 seed, AL are guaranteed So LPL the 2 seed, first which means that questions for a driver. the next videos I'm going to be doing are most likely going to be the CFO video and Câu then hỏi đầu tiên BLG sẽ dành AL. cho huấn luyện viên Chaui. BLG Top Esports was a banger. Đây là một năm đại thắng của I don't want to CFO. be Vậy thì excited điều about gì Top khiến Esports. cho I really tự don't, tin because nhất và tự anytime hào that nhất you're về excited các about phong Top trào của Esports, mình? you always get disappointed. Joey, Because that's just how Top Esports works. But But CFO. their series against AL was like actually exciting. So if they played well against BLG too, then it's like, who is seed 4 of LPL? We don't know yet. So the way that LPL is going to work is that Top Esports will play IG in a best of 5. Whoever wins that series will be the 3rd seed. Then the loser of that series will move on, and they'll play against the winner of a best of 5 between Weibo and JDG. The winner of Weibo versus JDG will play versus the loser of Top Esports IG in another best of 5, and the winner of that will be the 4 seed. Are you ready with that? Please. That's how the LPL And now format works. bring this on the stage. Top Esports is your favorite team simply because they're never boring. Wait, so your name is Doran's Lawyer and you're not a T1 fan? Let's go. I kind of assumed that everybody who named themselves after a T1 player were just like a T1 diehard fan. Okay, driver, let's calm down. Oh my god. Driver's popping off, alright. That's amazing. And now the next question for Juntia. All right. As we know, you got a victory in 7 seasons. And what brings All you want to know is who will meet the T1. eldest victory? It's probably going to be IG. There's a chance it's Top Esports, but barring any upsets, it will probably be IG. Which means that we will get Rookie versus Faker one more time. Which is just like fun for the narratives, you know? It's like Rookie versus Faker. Right, Probably so the I 2 think greatest I mid got laners really of all lucky time. Every single time I've been in a team with really good teammates. So yeah, I think it really is just. Oh my gosh, that's Vivian. Rất là tuyệt vời và đây thật sự là một cái That's the GOAT. team tuyệt vời dành cho tôi. Đây là một cái cơ hội. The person doing the English translations, that's Vivian. Với các thành viên của team mình. Và câu hỏi vừa rồi đấy chính là vô địch 7 mùa liên tiếp. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu. Điều gì giúp bạn duy trì phong độ này? Câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho Hồng Q. Chiến thắng 3 kỳ liên tiếp trong một năm khi vừa tròn 18 tuổi. Bạn có quyền tự hào. Fuck AL on Top Esports. I'm down, yeah. In this years you won I don't like those 3 teams. victories when you are 18 years old. And who is the special person that you want to give them these victories? 那红 Q， 因为毕竟你是现在才18岁，然后就赢了赛季冠军了，那有没有什么人是你想要特别献给这个胜利的呢？团队吧，因为大家都打得特别好，然后拿下了这个冠军，非常的开心。I think I still want to give this credit to my teammates. Everyone has performed really well today, and I am really happy about my result. Tôi muốn dành cái chiến thắng này cho những thành viên trong đội của tôi và họ đã làm rất tốt trong ngày hôm nay. Vâng, và tiếp tục chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi dành cho Doggo. Tôi được biết rằng bạn có rất nhiều buổi stream tương tác với fan rất vui nhộn. Và ngày hôm nay các This is bạn such a đã funny vô địch dynamic rồi. because Bạn they're like muốn translating tiếp tục between điều 3 gì với languages, fan hâm right? mộ So của they have like a mình? triangle Hãy cùng translation tập going hiểu on như here. lúc bạn nói trên stream. Nixie, thanks for the sub. Yes, you are an amazing streamer. And what do you want to share with your fans with fascinating voice? 平常很常在看直播，那有没有什么是想要对平常会在看你直播的观众讲的呢？我讲的话就尽量不要学吧，然后不要把那个事当成是我，那个只是直播的我。So I think don't copy whatever I say on stream. It's not a good example. And yeah, I'm not the same person that I am on stream. So that is not who I am. Please don't reference that. Alright, bởi vì tôi
Tôi rất là yêu thích fan của tôi, nhưng mà mặc dù là tôi không hôm nay tôi không có on ở trên stream nên tôi cũng không biết làm sao để có thể thể hiện điều này một cách rõ hơn. Hy vọng là trong cái lần on stream gần nhất thì bạn sẽ thể hiện một cách tốt nhất nha. Thank you. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với Res, thành viên lâu nhất của team. Tôi nhớ rằng câu nói của bạn trong trailer We are family. Vậy thì đối với bạn câu nói này có sức mạnh như thế nào? Alright, in the trailer, Rest, you said that we are family. Yes, and what is the meaning for? 那，OK Rest 哦，那你在前导片有说 We are family 嘛？那你觉得 You've never seen a live translation of 2 languages you can speak? 我觉得最主要是我们团队整个。Are they doing a good job? Is it accurate? 加入 CFO 的时候，他们就说中信是一个大家庭，然后就感觉大家都很互相包容，然后不只是我们选手团队，我们的后勤整个营运都做得很好，所以才有今天的结果。Right. So again, I think it's my team and all the staff behind CFO. When I first joined CFO, I was told that CFO is like a big family, and I think that holds very true. Thank you to all my teammates, the coaches, all the staff that's been helping us so far, and I really do think that we're a big family. Ngay lần đầu tiên tôi đến với I mean, that sounds like a wholesome comment, but like low key. Lớn đã hỗ trợ cho tôi rất là nhiều. Tôi xin muốn gửi một lời cảm ơn cho đến tất cả các thành viên của team của tôi. To everybody watching this, if you ever join a sports team, okay? If you ever join a sports team, or if you like, you can tell Vivian is American. I'm pretty sure she's not. She lives in Taiwan. Vô địch 3 kỳ đã thực hiện được rồi. Vậy tại chung kết thế giới thì sao? Và bạn và team đặt kỳ vọng như thế nào? But anyways, if you ever join a sports team, or if you join a job, and they tell you we're a family, get the fuck out of there, because it's like the biggest red flag of all time. Is if like an organization or like an employer tries to tell you that like their team is a family. It's like, oh my gosh. Holy. 你们今天也成功在今天的比赛中拿到3-0的这个成绩。那你觉得对以后未来的表现有什么展望，或是有什么自己期待可以达到的表现吗？然后对自己之后的期望就是可能尽量努力去进步，然后不要成为队伍的负担。Right. So I think first of all, I'm really happy that we won today. I think my expectation for myself from now on is to keep performing, keep improving my performance, and not drag my teammates down. Đầu tiên là tôi cảm thấy rất là vui bởi vì chiến thắng ngày hôm nay, và tôi cũng xin được cảm ơn các thành viên của tôi đã cùng nhau cố gắng để chúng ta đạt được cái thành tích này, và hy vọng là chúng ta sẽ Hong Q could solo kill Faker. How could Team Secret Whales handle him? True. The Baus FFS solo killed Faker, which means that Baus Sion would defeat Team Secret Whales. Góp phần quan trọng đưa đội tuyển của mình lên ngôi vô địch. Và danh hiệu FMVP thuộc về CFO Hong Q. That's like 100% deserved, by the way. Hong Q 100% deserves Finals MVP. The answers for Finals MVP Hong Q in decisions, please. With the final MVP at the LCP 2025, what do you think about your performance in these sessions? 那首先恭喜你拿到 MVP 的这个位置哦。那你觉得你会对今天比赛表现有什么评价？自己的表现？今天自己打得蛮好的吧，然后也很感谢队友，就是打得那么好，然后让我有那么多空间可以去输出，然后拿到这个 MVP， 就很感谢大家。Right, so I think I performed really well today, but also my teammates also performed equally well. They performed so well that it really gave me an opportunity to have that high of a damage output and really to shine. So yeah, thank you to all my teammates today. Tôi muốn dành một lời cảm ơn cho team của tôi, bởi vì tôi tin rằng đây không chỉ là thành tích của tôi mà đây còn là sự hỗ trợ và nỗ lực rất lớn đến từ các thành viên trong team của CFO đã giúp cho tôi có được thắng lợi như thế này. Xin được cảm ơn các thành viên của CFO. Một lần nữa xin chúc mừng Hong Q và CFO. Và ngay bây giờ xin mời CFO một lần nữa hãy nâng cao chiếc cúp vô địch LCP Finals Weekend 2025.
And now it is time to raise trophy of LCP 2025. And now it is second time you celebrate your victory. Hope they keep him in LCP. Who, Hong Q? I would be really surprised if Hong Q leaves. Actually, let's check his contract. What does Hong Q's contract look like? Together for CFO. 1, 2, 3. LCP contract database. Congratulations, CFO, the first champion of LCP. Or I guess LoL Esports. Alright, let's see. Hong Q's contract. Vô địch dưới sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả châu Á Thái Bình Dương. Wait, am I looking at the right thing? And I'm supposed to be looking at the global contract database, right? Hold up. Yeah, this is the right thing. So his contract ends... Oh man, wait, his contract does end this year. 1, 2, 3. Yeah, I hope he doesn't leave. CFO. But technically he could leave if he wanted to. Và ngay bây giờ chúng ta còn có những phần quà đặc biệt dành tặng cho nhà vô địch hôm nay. Xin mời đại diện từ phía FPT lên sân khấu để trao quà cho đội tuyển vô địch. Và phần quà dành cho đội tuyển vô địch của chúng ta. But yeah, I would be surprised if Hong Q leaves the LCP. Like, I think CFO are going to do everything they can to keep him. And I would respectfully invite Because like before, people would go to LPL if they were in if they were in PCS, they would go to LPL because PCS wasn't a major region, right? So they would go to LPL because they wanted to play in a major region and get like a better contract and stuff. But LCP is a major region now, so I feel like there's like more of a reason to stay in LCP. Please stay with us on the stage and receive your gifts from LCP Telecom. 请各位选手还有工作人员先暂时留在台上哦，因为FPG Telecom 会有。Alright, well, that was cool. Finals was a 3-0. Vậy là lần đầu tiên LCP 2025, lần đầu tiên I am now going to go and work on the CFO video that's either going to get posted today or tomorrow. And then this week I'm also going to do the 2 LPL videos most likely, and then maybe like a video for the LTA as well, depending on what happens this weekend. What other like LTA, LEC matches do we have this weekend? Let's see. We've got... So we have 100 Thieves versus Red today, so I'll be able to make a video on the loser of this, because they're going to be the 3rd seed. So yeah, that's what it'll be. Is this week is a video on CFO, CFO, BLG, AL, and then either one of these teams, and those are probably the videos that go up this week. Maybe I try to work on one more. Oh, I could do T1 also, because T1 are guaranteed 4th seed. Okay, yeah, so CFO, T1, BLG, AL, loser of this. Those are the next 5 videos. Alright, I'm ending stream. Thanks everybody for watching. That probably does it for my tenure as a co-streamer for this split. I might do the promotion relegation tournament. I don't know if I can. But it's happening on October 1st to October 4th. I'll have to ask if my co-streaming rights extend to this or not. Because if it does, I'd be down to cover this actually. Would I like a PSG roster made of YSKM, Karsa, Fofo, Betty, Woody? I might actually prefer giving like Xiaoxi a chance to see what he looks like, potentially.
But I think YS Scam could be interesting. And then like, yeah, like if Fofo came back, that would be awesome. I'd be down for that. Alright, yep. I'm out of here. I'll decide if I'm covering the promotion tournament at some point later, like in the next couple of weeks. Or I guess the next week, because it's happening a week and a half from now.